10, 9, ignition sequence. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. One small step for man, one giant leap for mankind. 1, 0, and liftoff. And mission complete, Houston. After serving the world for over 30 years, the space shuttle's earned its place in history and it's come to a final stop. This is Mission Control Houston. Welcome to NASA Television's live coverage of the 29th Russian spacewalk on board the International Space Station. You're looking at a live view inside the International Space Station Flight Control Room here at the Johnson Space Center. This team here in Houston will be monitoring the progress of today's spacewalk. The flight director for today is Emily Nelson. She and her team have been on console the majority of the morning. They are continuing to follow along as the crew is working inside the Russian segment of the station, getting the Piers docking compartment, that is the part of the station where they will be exiting from, depressurized. Sitting beside Emily Nelson is Hal Getzelman. He will be today's Capcom, one of the voices of the flight control team up to the crew themselves. Sitting beside him is Jeff Williams, a veteran astronaut, lived on board the International Space Station. He himself has done a Russian spacewalk that occurred whenever he was a member of Expedition 13 back in 2006. On the other side of the world, the Russian flight control team is working with the crew as they depressurize this section of the station. They've been following along with the crew over the past several days as Sergei Volkov and Alexander Semikutiaev, our two spacewalkers today, were gearing up for today's activities. This will be the third spacewalk for Volkov after he completed 2 back as part of Expedition 17. This will be the first time Alexander Semikutiaev has stepped outside. Both of our spacewalkers today will be wearing Orlan spacesuits. This is the Russian version of the spacesuit. They will both have on blue stripes. They will also both be wearing our helmet cams that we typically see during the U.S. spacewalks. And once we get a determination of which one Volkov is wearing and which one Semikutiaev is wearing, we will, of course, pass that on to you. There is quite a number of tasks today that Volkov and Semikutiaev will be accomplishing. They should be exiting the spacecraft coming up in the next half hour or so. Once they open up the hatches of the Piers docking compartment, that will start the clock on today's spacewalk. It is due to last right at 6 hours. The first item that this crew will be taking care of will be to deploy what is called the Radioscof or ARISAT nanosatellite. This is a prototype satellite of an educational payload. It's a fairly small box. It weighs about 57 pounds. But this is being developed in partnership with the Radio Amateur Satellite Corporation, or AMSAT, as well as the NASA Office of Education ISS National Lab Project, as well as the Amateur Radio and ISS Working Group, as well as RSC Energia. But this particular type of satellite can carry up to 4 different student experiments. And the data from these experiments will be downlinked to the ground team during the life of this satellite. This particular prototype, however, has 1 student experiment on board. This is going to be a pressure sensor that was built at Kursk University in Russia that's going to be used to measure atmospheric pressure as long as the satellite is in orbit. And as we said, that data will be sent down to the ground teams. I have you loud and clear, and the pressure is 701. Okay, we copy. The crew is continuing to monitor the pressure inside the Russian segment, as well as the Piers docking compartment, where Semikutiaev and Volkov will be exiting here in just a few minutes. Are you talking to Michael? The crew is split up today throughout the U.S. and Russian segments. Obviously, Volkov and Semikutiaev currently down in Piers getting ready to open up the hatchways. Borisenko and Ron Garin are going to be inside their Soyuz that brought them to the station. That Soyuz is docked with the Piers docking compartment. 02.
602. Okay, we copy. But that Soyuz 26, which is also known as the TMA-21, the reason that Garin and Borisenko are inside that Soyuz is in the unlikely event that they needed to We have the back away from the International Space Station. They have access because, as you can see from the map here, that Soyuz being docked with Poisk. It is right there at the intersection of the Russian segment of the station, where you see piers down there at the bottom. That is going to be decompressed. So to give both Garin and Borisenko the ability to have access to their Soyuz, they will be inside that particular spacecraft during today's operations. Mike Fossum and Satoshi Furukawa, they came up on the Soyuz 27, which is currently docked with the Rosvet module. That Soyuz is also called the TMA-02M. Okay. Now, They'll basically have the run of the U.S. segment and also part of the Zarya module, so they will be inside that particular segment of the station during today's spacewalk as well. sure, yes. This will be good, both for you and for the suit. Okay. The second major task for the crew today is to install a laser communications antenna. This is a barbecue pit-sized communications equipment. It's a prototype as well. It will use a laser to provide high data rate communication with the Russian segment and all the different experiments in that particular part of the station to the ground. So the second task that they will take care of will be to install that communications equipment. There's also some covers and also some thermal installations that come with that laser communications antenna that they will be removing and also jettisoning out into space. After that is accomplished, the crew is going to be removing an antenna on the Zvezda service module. This is part of the Kurs rendezvous and docking system. This antenna was used back a couple of years ago whenever the Poisk module arrived at the station, and since that was pulled off successfully, this antenna is no longer needed, so they will remove it and store it back inside the station during today's spacewalk. While they're out there as well, they will take photos of what is called the Wall 6 antenna. This is a proximity operations antenna that has been showing some issues, some degraded performance. So they're going to take some pictures of that and downlink that to the ground teams here in Houston and also in Russia so that the flight managers can get an idea of what may be going on with that particular antenna. Michael, what is the compartment pressure on the manual pressure gauge? 600, 04. 604. The next major task of today's spacewalk, after these antennas are removed and photographed, will be the majority of today's spacewalk, and this is the relocation of one of the Strela booms. You see there on the left-hand side there is Strela 1, and then on the right-hand side is Strela 2. Both of these are they telescope out almost like fishing poles, and they allow the crew to have access to different portions of the Russian segment of the International Space Station. They allow different large pieces of equipment to be relocated and stored outside that part of the station. Ultimately, the Piers docking compartment is going to be jettisoned to make way for a brand new laboratory on the Russian segment. So these two Strelas will eventually be both relocated, but today's focus is going to be on Strela 1. So Volkov and Samokutyaev will use Strela 2, which you see there on the right-hand side, to extend out. They will install basically a boom, an attachment boom on the end of Strela 2 that will reach out, grab onto Strela 1, and relocate it up to the top of the Russian segment, up there where the Poisk is. That activity will take about 3 hours today. After that task is complete, toward the end of today's spacewalk, the crew will take some photos of two different types of materials experiments. The first one's called Complast. The other one is called the SKK. It looks like CKK in the English alphabet, but these are two different experiments on the outside that expose different types of materials and hardware to the vacuum of space. And the flight team there in Russia will take a look at those photos to see how those two experiments are faring. The SKK experiment, which you will hear it called, is very similar to the MISSI experiment, which, if you remember back on 135, STS-135, this is one of the U.S. and there's also a European version of this experiment as well.
One of the last tasks today is to install what is called a biorisk experiment. There's 3 different containers, which you see there at the top left-hand side. This type of experiment exposes different types of microbes and bacteria to space, and scientists will take a look at how those microbes and those small organisms react to being out there and how they affect different types of materials that are also part of that particular biorisk experiment. Our 2 spacewalkers today will wrap up their activities today at the end of the spacewalk by taking some photographs outside the station, and then that should wrap us up close to about 3:30 p.m. Central Time today. Pressure? In the PHO, the pressure in the PHO is 605.5. Okay, 605.5. Okay, the PHO valve needs to be switched to the electrical control, then position closed. After that, did not copy. Okay, copy. Unintelligible. This is Mission Control Houston. There's a live shot of the Piers docking compartment with the 42 Progress currently docked to it. Inside that white segment in the middle, that is where Sergei Volkov and Alexander Semikutyaev are getting ready to open up the hatchway to begin today's spacewalk. Sasha. Sergey, hi, this is Mikhail. Hi, Mikhail. Happy to hear your familiar voice. What's the DC pressure right now? It is 11.5 millimeters. Copy, thank you. Sergey, what are you saying? Well, turn the cooling down. It's not working right now. The heat exchangers are not. So mode it to 6 for now. Okay. Turn to face me. All right. That's good. Sergey, Sasha, we have a go for hatch opening, so please proceed. Sergey will position himself appropriately, and Sasha will position himself next to the hatch. You can proceed to hatch opening. Copy. Please, warning that the emergency opening screws be raised as much as possible. We leave the EVA control panel on. Is that correct? What do we leave on? Yes, we do. Copy. I'm installing the hatch opening wrench onto the drive shaft. Installed. Copy. In the direction, in the opening direction, proceeding with the opening. 1 rev, 2 revs, rollers disengaging, 4 revs, hard stop, pulling the push rod, all the rollers are disengaged. Copy. What's the pressure? 10 and dropping. Please give us a running commentary. As we continue to take a live view of the Piers docking compartment, the crew is working the steps to open up that hatch you see there.
5 millimeters. Right now I'm holding it with the push rod handle. 5 millimeters. Sergey? If the absolute pressure gauge hand stops, you can tap it all to avoid errors. 3 millimeters, Sasha. Open? Right, the hatch is open. 0. Copy. Disengaging the snap hook. That is correct. This is Mission Control, Houston. The team here confirming that the hatches are opened on the Pierce docking compartment. That occurred at 9:50 a.m. Central Time, so the clocks here in Mission Control have started counting forward. Today's Russian spacewalk, the 29th for the International Space Station, the 161st in the history of the International Space Station itself, is now underway. Sergei Volkov and Alexander Semikutyaev about to undergo 6 hours of work outside the Russian segment of this orbiting complex. Once again, the hatches were opened at 9:50 a.m. Central Time, 10:50 a.m. Eastern Time. Securing it with my French hook. Take the ring. Sasha, that's correct. Take the ring and install it. The protective ring. Has to be installed. Okay, Sergey, I'm going to be turning towards you right now. I'm above you. Opening the ring. Let's rotate it. The ring is open. Good. Let's rotate it. There was a piece of rope there. Please avoid any cables or ropes from flying loose such that they don't get caught. Copy. Rotate. Volkov and Semikutyaev are now in the process of installing a protective ring there in the area of the hatch. This activity takes about 5 minutes. But to confirm once again, the hatches were opened at 9:50 a.m. Central Time. That marks the start of today's spacewalk. This is about a 6-hour excursion outside the International Space Station. The crew as of right now running about 21 minutes behind schedule. But of course they could make that up fairly easily as they get outside and start working on these tasks. The first item up for the crew, for both Volkov and Semikutyaev, is the deployment of this Radioscoff ARISAT educational satellite. That activity will take about a half hour roughly to accomplish. They will be deploying that satellite off the backside of the Russian segment. They will actually just basically throw it overboard back behind the station's path of travel. But this satellite is a prototype of future educational satellites. It is being developed in partnership with the Radio Amateur Satellite Corporation, the NASA Office of Education ISS National Lab Project, as well as the Amateur Radio and ISS Working Group, as well as RSC Energia. These future satellites can carry up to 4 educational payloads. This particular one that they will be deploying here in a few minutes has 1 student experiment on board. It's a pressure sensor that was developed at Kursk University in Russia. And what it will do is measure atmospheric pressure as long as the satellite is up there in orbit. For the EVA, I will take a minute to inventory your attached hardware. We'll start with Sergey. I will read back what you're supposed to have, and you can confirm. Copy. OTA right hand. Confirmed. Tool caddy 1. Camera 1.
Copy. Red small small 4. 4. 1, 2, 3, 4. Confirmed. Sasha, now you. OTA. Right hand 12. Installed. Tool caddy 1. Copy. Installed. Trash bag 1. Installed. 3 small reds. 1, 2, and yes. 3 small reds. One is not small. No. 3 small RETs. Confirmed. Copy. You can go to the EVA support ring. Maybe we can activate the heat exchangers. Well, as soon as you are out there on the EVA support device, then you can activate your sublimators. Okay. Proceeding out. It's not critical. Unintelligible. Okay. I'm taking fixed and going out to the EVA support device. I am securing myself to the handrail there, getting a variable length tether. Careful there. Both the tethers are attached. Hold on. You have snagged your left foot. Move it back somewhat. Yeah, that's good. That's great. Are you out on the EVA support device? Yes, that is correct. You can now activate your sublimators. Activating sublimator. Sublimator active. Copy. Second heat exchanger is active. Copy. The next step is unintelligible. Copy. Copy. I am going in your direction. I was also trying to activate the... Is it working? I think I activated yours. It's on. I can see a reflection in the mirror. The green is on. We can see you, Sasha. Excellent. Activate yours as well. I can't see you. Let me go down somewhat and turn around. Can you see me like this? Yes. Камера включена. It's on. Нет. Не включена, давайте все. Сейчас иду. Вот, все. Check if the green indicator is on. Both mine and his are on. Copy. Okay. This is Mission Control, Houston. We're now 10 minutes into today's spacewalk by Sergei Volkov and Alexander Semikutyayev.
As a reminder, both of our spacewalkers today are wearing the Russian Orlan spacesuits. They both have on blue stripes on their suits, so it's going to be a little bit difficult to tell who is exactly doing what sometimes, but we will try to pass it on to you. They are both also wearing our helmet cams, and once we determine who has what number, we will also share that information with you as well. Yes. Well, I put into The crew is getting ready for the first major task of today's spacewalk, which is the deployment of this ARISAT radioscope satellite. This is an educational payload, and they will be deploying it by hand off the back end of the Russian segment toward the back of the way the station is currently traveling. That deploy speed will be about 1 meter per second. Now it is okay. And it's basically in a 30-degree window off the back and to the lower side of the International Space Station. Once they get that satellite deployed, that activity should take about 30 minutes or so. Radioscope satellite is attached to the EV ladder. Sasha, could you take it? Yeah. Good. Pull it. Stop. Stop here. The second tether, please attach it. It is on one tether only. Seriously. While you're working. Listen. Okay, we are unwrapping it. Sergey, look here. Okay, I have you loud and clear. Help me. Well, as to the MLI flaps, you will take them off and take along. And tethers, when you remove them, keep them. Copy. Okay, for the radiogram. Affirmative. It's on the swing arm. On the face side. The face side is where the antenna is. Affirmative. And then on the sides. Laterals. Keep it well so that it would not be swinging. Good. Good. Velcro. Not used. You do not detach it. Just remove from the handrail. Yes, we can see you now. Good. Let it go for a while. For now. Could you please hold on to the handhold then? The upper one? No, this one. Okay, I will go a little bit down. Yeah, the sun is rising. Okay, I'm holding it. Good. It's free from this side, and yes, pull it off from the upper part. Okay, it's been done. Now attach the rat to the hand holder. Will be done. Everything is gonna be nice. Mikhail, we have removed MLI. I'm showing it to you from my camera. Are you receiving it? We're receiving the signal from Sergei's camera. Excellent. So you can see.
what I'm doing. Okay, I'm returning the kit back to the docking compartment. DC-1. SO. Все, зафиксировал. Attached. Принято. Copy. Принято. Да, ВСУ. Yes, in SO. Закрепил, да? Да, все закрепил. Is it attached? Yes, it is. Well secured. Так, Миш, все сложил. Нормально. Принято. Everything is fine. Okay. As you can see, just a few seconds ago, we were getting some of the helmet cam footage. We did confirm that whenever you see the number 18 at the bottom right-hand side, that's going to be Alexander Samokutyaev. Just a sec. Don't. The other way you'll be able to tell who is that Samokutyaev actually has some gray tape around his wrist. Sergei Volkov is going to have some Captom tape, which is sort of a gold color. Translate to the trailer so that I would not be in your way. Our helmet cam footage is going to be a little bit intermittent today due to the fact that we're a little bit far away from our antennas on the U.S. segment, but we will bring those to you as we get good, clear images. But there you can see the crew is getting ready to deploy this ARISAT radio SCAF satellite. This is this educational payload that's going to be deployed off the back end of the Russian segment of the International Space Station. This is a prototype satellite. I release. Future versions of this could carry up to 4 different student experiments. This particular one has 1 on board. It is an atmospheric pressure sensor. It was developed in Russia at Kursk University. The other tether holding here, taking the. I've taken the other tether, attach it to the lower handle and translating towards GST trailer. I'm holding onto it with my hand. It is secured to the circumferential handrail. Now I take the short one, holding onto the handrail, and I'm attaching the short rope to the mobile link of this trailer. Boom. So 2 tethers are attached, and I'm egressing. I'm on the EVA ladder entirely. I put the camera back. Well, so to reduce my volume, not to. Hit anything. Well, it is compressed a little bit. The satellite is far away from me now. I'm pulling it to myself. Sasha, Sergei, I can see you. Both cameras are transmitting signals. This is a view from Sergei Volkov's helmet cam. Once again, a reminder that Volkov will have the one that you will see, the 20 at the lower right-hand side. It's a little bit hard to see right now, but Alexander Samokutyaev will have the helmet cam that is numbered 18, which once again you'll see at the lower right-hand side. We'll also try to put some on-screen graphics for you to help determine which view you're looking at. And this way. I wanted to attach it to the trailer. No. No need to do that. That will be an extra step. Уже пусть он будет лучше ко мне пристыкован, потому что раз он... Let it be attached to myself, to me.
since it is on one tether. Да, не хватает вот этого окошечка наверху, чтобы не хватает, не хватает. Yeah, this window С тобой полностью. on the top is missing. I agree. Ну чё? Как ты? Well, how are you? Ты на месте? Fine, practically in place at the required place. У нас что, фотоизображения висят снаружи сейчас вот одного люка? I can see that you are outside the Всё, да, при открытии. Я могу... EV hatch. Они Not you. сели просто. Well, they are attached here Пожалуйста. with tethers. Я думаю, наоборот, хорошо. Okay, thank you. Планируется. I thought it would be good to expose them. Случайно не сбить, когда опять обратно возвращаться, чтобы было. Moscow is hardly audible. Так, перехожу на кольцевые поручни. I'm translating down to the circumferential handrails. Саш, ты что, умастился? Встал? Нет, еще мощусь. Are you in place? Not yet. Короткий фал еще надо будет. Well, I will pull the short tether a little bit more. Аккуратно. Сейчас я прикину, куда его закрепить. I will take a look as where to attach it. To the operator post. Right. У тебя будет сейчас возможность показать нам, Sergey, посмотреть на него, повернуться. will you have a chance to show us the unit Камеры увидели, все ли там в порядке, сразу so that we could see if everything is all right there? And Ну давай. both sides. Аккуратно. Okay, just a sec. Так, вот так вот его. This way? сейчас он у тебя Скажи мне, как развернуть. виден и назад. Do you want me to rotate it? And how? Ну, я вот так вот. Я просто не знаю, как его развернуть вам лучше. I don't know how Скажи слова to rotate it better. с одной стороны и с другой. Одна подлиннее, другая покороче. You just explain to us as if everything is all right, everything is Если так, как бы. normal, good, as it Ну, was. которая закручивалась, которая самая критичная, она вон она прямая. This one that is most critical is На месте? straight. Так, ты Are you in place? I'm waiting for you. короткий фал перецепи его в другую сторону. Turn around and Это я сейчас сюда встану. Хорошо. reattach the short tether. It would be better for you to translate to the other side of the trailer where the central ball is. Okay. Сереж, сейчас тебе нужно выбрать, поудобнее застраховать свои факты. Выбираю. Seriously, Я уже... you have to take the slack. I've done that. Вот, я как бы так и выбрал. Короткий фал у меня. The Кольцевой. short tether is attached to the circumferential handrail. Все хорошо. Are you attached? Yes. Everything is fine. Everything is fine. Good. Вот так вот. Yes, this way. Все. То есть один у меня фал закреплен за кольцевой. One Круговой пост. tether is attached to the circumferential handrail near the trailer boom, and the other is over there. Принято. Copy. Установить пост оператора.
This is the operator post. That's it. I'm well secured. Достаточно хорошо. Такую деталь, чтобы нам было удобно. Ты должен расфиксировать сейчас свой фотоаппарат, заранее его подготовить, фотографировать, чтобы потом на это времени не тратить. Reattach the camera, prepare it for taking for imagery so that not to waste time later. Отброс и снова. And so that, you know, you will work Сейчас привожу фотоаппарат в исходное. as planned. You will release the satellite and start taking pictures. Yes, I'm returning the camera back to the initial. Раш, скажи, пожалуйста, тебе удобно сейчас? Нормально ты положение находишься? Можешь Сергей придерживаться? Да, меня, честно говоря, не надо придерживать, я хорошо стою. Честно, тоже как бы сейчас вот не вижу. There is no need to hold me. I'm well attached and secured. Ну тогда держи фотоаппарат, или... Не, фотоаппарат отпускай. No, let the camera go. But I do not... I can see that the camera is secured with the red. But I don't like this position. Let me go. Don't hold. Okay, before this, I was in a good position. This is Mission Control. Houston, once again, you can see this educational satellite there. You have all the This is the room there on the foot restraint. ARISAT radio SCOF satellite. I'm holding your feet. No, let them go. Where shall I hold you? I will try to reach you there. I'm rotating, turning around. I'm pulling radio scaff onto myself. No, let it be here. It is on the red. Yes, I've rotated it. It is on the tether. Okay, Misha, I'm ready to turn on. Turn on. Yes. Power up. 3 toggles. Done. Activated. I can see 3 red and 2 green LEDs illuminated. Copy. And take picture. Yes, now the imagery. Activity. Sasha, take your time. Well, you are hitting the antenna. It is the most important not to tear it off. Everything will be okay. Sergey, you will have to wait a little longer. Он бы еще побольше полежал у нас здесь на борту. И все нормально было бы. Антенны ни одной не было. Should it be long on board the station, there will be no antenna feathers at all.
This is Mission Control, Houston, now 35 minutes into today's spacewalk by Volkov and Samakutsuyaev. They're standing by to deploy this educational satellite that is called Radioskaf or ARISAT. It will move away from the back of the station at 1 meter per second. The crew is just verifying that the satellite is in the proper configuration before they let it go. Значит, команда следующая. Сейчас выключаем тумблеры, которые только что включили. И вместе с радиоскафом обратно возвращаемся к высоте. So, the decision is turn off, that is return the toggles you pushed up back to the initial position, then take Radioskaf back to the DC, the docking compartment. Attach the tether, please. Hold it this way. Serежа, please be careful. Don't hit the solar arrays. Don't damage the solar arrays. I understand. But to be honest, it is better to launch it now. But if we take it back to the repress, during the next try, there will be no solar array on the satellite. Okay, please do what you asked to do. We'll do that, no problem. I just don't want you to lose time. That's understood. Значит, по возможности сейчас застрахуй радиоскаф в один из поручней, который... Secure the radioscaf onto one of the handrails near the heavy hatch. Will do. Нам его оставлять не стоит, потому что когда будем выводить БТВР, у нас это вызовет затруднения. Yeah, it is not a good idea to take it in because when we start removing taken out by... This is Mission Control, Houston. So as it appears, our deployment of this ARISAT Radioskaf satellite is not going to take place as planned. What has happened is that there is some questions over the configuration of the antennas on this satellite. It appeared that there was just one. From the views that we saw, there should have been two on this particular satellite. So to ensure that once that satellite is deployed, that it is in the proper configuration, the crew is going to return this back to the Piers docking compartment and the airlock. So once again, the satellite deploy will not be taking place as planned. There was an issue with one of the antennas. It appeared that it was not attached or something may have happened to it. There should have been two different antennas on this particular educational satellite. There was only one in the views that they saw. So the management team here in Houston and also the Russian flight team decided to, instead of taking a chance and deploying the satellite and it not working as planned, to go ahead and secure that back near the Piers docking compartment for the time being. Sergey, here's what's happening. The length of the tether is about 1 meter, so you need to see whether you will be able to drag the
tether through the handrail and attach it to the other handrail so that we get rid of the slack. Okay, the radio scaff satellite is, to be honest with you, I would prefer to avoid having to move it back and forth so many times, especially because it's really difficult, so it makes no sense. I think it's better if it just floats around the way it is right now. Okay, understood. Sasha and Sergey, in a couple of minutes will be LOS, but it will be a short break, about 2 minutes. Okay, we copy. Good. The tether's around your right leg. Спасибо, Майк. Okay. Наблюдаю, как ты начал выведение блока БТЛС. Sergey, I see you moving. Okay, copy. It's right at the knee. Do you mind taking a look at my tether here? I'm moving. Sergey, after you move on to the VU area, please pause. We'll need to think about it and see what we want to do with the radio scaff. It is possible that we'll decide to jettison the satellite right at this time. Okay, copy. Now what's going on here? No, but look at the tether. You know what happened? You have your right leg between... This is Mission Control Houston. As you can hear, discussions are continuing between the mission managers here in Houston and in Moscow. Satellite. It was due to be deployed a few minutes ago, but they're taking a close look at the antenna configuration. There was expected to be 2 different antennas on that particular satellite. It appeared that there was only one. So what the teams will do is verify that they're receiving data from that antenna. The call could be made to go ahead and deploy it during the spacewalk, but for the time being, that satellite has been put aside while the mission managers here in Houston and in Russia discuss exactly what they want to do with this particular satellite. So we'll stand by. Once we get the information on what the plan is, we'll pass it on to you. But for now, the crew is continuing to work through these procedures. The BTLS real? Okay, 2 are in. Sasha, I can just feel that your trash bag should be somewhere around here. Can you
put it in? It's not that easy. The Russian flight control team there just outside of Moscow continuing to follow along, as is the team here in Mission Control Houston, as Sergei Volkov and Alexander Samokutyayev get this laser communications antenna installed. Since we don't have video, we're showing you the animation of what all's taking place now, the different highlights here showing the translation path as the crew move this very large barbecue pit-sized piece of antenna equipment out near the solar arrays on the Zvezda service module. All of this has been done. They went ahead and installed that communications antenna on that giant monoblock you see there. That's basically the mounting post. So now what the crew is doing is routing all these different cables to basically plug this communications equipment into the station itself so that it can get power and telemetry. So the crew is working all of this. Is taking a few minutes to get this accomplished. Now once this is finished, there's some pieces of the covers that will come off of this antenna, as well as a strip of insulation, which you're seeing the covers there being opened up. Once the crew has these taken apart, they will tie those covers together along with that strip of insulation which you're seeing there. They will use some wire ties to secure those, and then they will deploy those off the back end of the station, basically tossing them overboard. There will be a small window that they will have to push that off the back end of the station, which you see being done there. This view from Alexander Samokutayev's helmet cam showing this cable work that the crew is doing. So hang on to it. What now, Sergey? I just dropped it, but do you see it floating around me? Okay, here's the ball. Я понял, что у тебя контактное поле оказалось смещенным, да? Sergey, do I understand correctly that the contact location was shifted from what it was supposed to be? Not while I was working with it, but from whenever it was routed earlier. Whoever did it didn't do it right. So basically I didn't finish tightening it. So let me just attach these two to my wrist, and then I will put them in the bag together later on. Okay, so let me position it to the open position. All right, where is it? Where's the ball? Yes, the ball is against the arrow. Ты знаешь, давай, наверное, динозаврики здесь все, вот одно место, сейчас его... Let's use the dinosaur cuts here. Давай. Ходи. Да можешь мне подать, я ее достану? Yeah, I can reach it. Давайте на руку один. Let me help you put on your fingers. I'll do it with my both hands. Good. Done. Hold it, thank you. Now step aside, please. Okay, everything is normal. It was too tight here. Could you support me here? Yeah, you pushed me so hard I floated away. Yes, I trained to do that. Trained to jettison objects. Mikhail, are you there? I'm here. We're closing MLA.
I understand you have mated the connectors and reinstalling MLI. Саша, Сергей, приятные новости есть. У нас телеметрия, оба разъема состыкованы. Sasha, Sergey, we have good news. We are receiving telemetry and we can see that both connectors are mated. I didn't expect you will see telemetry. Еще не дошло, но спасибо вам, потому что Not yet, but состыковали все ровно. thank you. Well mated connectors. The connectors are well mated. О, все, вот так вот. Фух. Так, теперь Okay, интересно. now the most interesting part. Может быть, катушку давай сразу туда переведите. Sasha, maybe А что у нас здесь катушка? you can take the reel. Я хочу вот этот вот кожух чуть-чуть туда пропустить, чтобы You know, I'd like to put the cover сфотографировать. under the handrail, and I need to take a picture of the whole configuration, but the reel is in the way, so I can't really get a good picture of the entire thing. Okay, so the cover is in the way? Yes. So, just so you know. Где она висит у меня? Ну, сколько по времени? Where is it? And what about the timeline? Are we on time? Taken into consideration the late start. Now it is 17:32. Так. Отставание Well, небольшое, буквально 10 минут. but we are 10 minutes behind, lagging 10 minutes only. Слушай, как-то... Copy? Understood. Камеры щелкни ее, пожалуйста. Я не могу сейчас. And could you use the camera now? No, I'm not in a position now. I can't do it now. Copy. Это ты с катушкой, да? Да. Together with the reel? Affirmative. Так, все. That's it now. Now Фотографировать надо. I need to take pictures. Do you want to test to take us? Do you want us to take pictures? Yes, by all means. Каждая стыковка разъемов у нас заканчивается фотографией. Every 1 hour and 44 minutes into today's spacewalk, the crew are wrapping up the connections of this power cable there on this laser communications antenna. They're going to remove some thermal insulation, and they're about to take some pictures of the work that they've done to verify that everything's in the proper configuration. leading Another reminder about our programming here on NASA television. For those of you watching us on the public channel and on the internet, you will see continuous coverage of this spacewalk. For those of you watching us on the media channel, we will be stepping away at the top of the hour, noon Central Time, 1 p.m. Eastern Time, to hand you off to the Kennedy Space Center, where there will be a news conference on the upcoming Juno launch. Thank you. For those of you in the media who would like to participate in that briefing, we ask that you contact the Johnson Space Center newsroom here in Houston within the next 10 minutes or so, and we will patch you into that briefing down at KSC. So once again, our coverage will continue on the public channel of today's spacewalk as Sergei Volkov and Alexander Samokutyaev take care of this 6-hour EVA. For those of you on the media channel, we'll be handing you off to the Kennedy Space Center at the top of the hour to bring you the Juno news conference. And if you're in the media, you will need to contact the JSC newsroom if you'd like to participate in that briefing via the telephone line. We will get you squared away with that. When you have a minute or two, please try to press the required buttons. Now in a minute. Copy. Got it? Affirmative.
Okay, let's adjust MLI. Так, низ твоей рукой не видно, а ты... I can't see it behind your hand here. And you're holding. Взял. Okay, I got it. Что, можешь отпускать, если что, просто я And держу. Хорошо, можешь... now I'm holding it. No need to now. Чтобы главное читательная надпись была, как Yeah, it's most important this label is to be seen, readable. Да, правильно, клапан немножко хорошо был по возможности расправить, чтобы... Yes, it's good to Очень хорошо. adjust the MLI flap so that it would be readable. It is better than it used to be. Readable. Давай. Okay. Если я включил камеру, как видите меня? I've turned on the camera. Can you see me? Значит, камеру включил, вижу хорошо. Yes, I can see you Все. very well. Thank you. Так, продолжаем. Already, we proceed. Бросим, возвращаемся обратно. Так, Okay, let's go back. как отбросим, да? And then we'll straighten the cables after the jettison. Affirmative. Is it ready? Yes. Вам нужно состыковать You need to катушки, состыковать его с ответным разъемом, который у нас от БТЛС. mate the На 19 cable to the rail, demate it, then put it back into the bag, the one that is not needed, and then you will be ready to jettison. FFP 19.4, affirmative. Если подаю вот так вот катушку. Well, I'm giving you the reel now. Так, подожди, Сереж, я посмотрю, какой из них верхний. Okay, I will take a look which is the upper one. The one that is close to me. No? Ой, забрал. Не, наоборот. No. Дальше уже. Но она крутится. On the contrary. Well, but it's rotating. Проверь тоже. Там у нас проверено. У нас тут... Check it, please. It's been checked. Проверено. Это же мы оба кабеля принесли, так что надо их проверить. We've brought two cables, and they both have been checked. In this view from Alexander Semikutiaev's helmet cam, you can see this cable reel that he and Sergei Volkov are working with right now. They are continuing to get these cables connected. These cables will allow power to be routed to this laser communications antenna that they installed just a few minutes ago. We brought down the cables. Once they get these power cables connected, they will take some more pictures of the setup. All those pictures will be sent down to the ground teams to verify that everything has been attached and connected as expected. Someone else does it. That's for sure. Можешь за катушку подцепиться, если хочешь. Я имею в виду, что притянуть себя. Я хочу еще притянуть. You could pull yourself in closer. Already. Итак, мы с тобой поставили здесь, а здесь у нас ключ напротив стрелочки, так? Да. Now, so the wrench is against the arrow, and you just adjust the ball to the arrow and rotate and turn it. Где-то придержать, может? Do you want me to hold you? Yeah, please, so that I would not float away. Сейчас тебе поудобнее как-нибудь, пока не за что на тебя схватить. Well, there is nothing to hold you on. Is it okay now? Yes. Affirmative. Понял. Copy. Так, шарик по стрелочке. The ball along the arrow now, against the arrow. Все, да?
lock. Looks like it's been mated. Yes. Put it into the Lirka. Flip. No, wait a minute. We'll have to take a picture of it. We can't take a picture if it is installed because of MLI. I understand the connector 19 is connected, is mated, and you are putting it into Lirka. And we would like to take you to take a picture with MLI flap open. Yeah, done. Will do. Okay, now translate to the work site to do jettison. Okay, I'm translating down there. So, that's been done successfully, and I'm in the at the work site. Stand by. 1. Okay, and let's then stow the caps. As for the caps, I'll let you know when you put them inside. Remove them from red and put them into the bag entirely, all together. That's understood. Copy. Чего, Сергей? Да я что-то достать. Все. По-моему, вокруг меня этот кабель обмотался. Looks like a cable is around me. This is Mission Control, Houston. We are now 1 hour and 53 minutes into today's activity by Sergei Volkov and Alexander Samakutiayev. The crew is getting ready to gather up these shroud covers and also this thermal insulation that is no longer needed. They will be bundling those together and then tossing them overboard back behind the International Space Station's path of travel. Now take a picture. Just a sec. Don't pull. That will be coming up in the next 5 minutes or so. This is taking a look at the location of this laser communications terminal unit there on the Zvezda service module. The crew is working very close to the solar arrays that are part of the station there. But once they get these items jettisoned and thrown overboard, there's a few more cable connections that they will need to make, and then they will move on to the next task, the third major part of today's spacewalk, which will be this relocation of the Strela-boom. For those of you in the media, a final reminder that coming up at the top of the hour on both the NASA television media channel as well as the NASA TV education channel, we will be handing both of those over to the Kennedy Space Center to bring you the Juno news conference about the upcoming launch later on this week. That news conference will begin at noon Eastern, noon Central Time, 1 p.m. Eastern Time here on NASA television. If you're a member of the media and would like to participate in that briefing, please go ahead and contact the Johnson Space Center newsroom at this time, and we will patch you into that briefing down at KSC. For those of you here with us on the public channel and also the NASA TV HD channel, we will continue our live coverage of today's spacewalk. Good shot. Wonderful. Да, как в этот, как в аппарате прям. 2 снимка. Сделал? Да. 2 shots. Done? Affirmative. Так. Знаешь, катушка меня. Сильно пошла вокруг.
This is the real, and this goes around me. Sasha, Sergey. Will be LOS in a minute. Just a reminder. Copy. Alrighty. Let's go. Ready. We're ready to open the cover. Maybe we'll work on the tethers first. Yes, let's do it. Let them go. It is on red. Did you release it? Affirmative. Open it. You know, the tail is protruding. Let me lean on something. Hold on like this. And while you are there, put the covers into the trash bag so as not to do it later. All right, it folds, right? And one more here. Let the red go. I can't see it. I can't see it. Let me do it. Yes, I can see it now. Okay. Very good. Both. And round. Rings. Where is it on me? Take a look. Can you see it? Affirmative. I first have to cut it. Let me first hold it. It's been done. I'm holding you. Fired. Oh, that's another one. There's just one more. There's 4 of them. There, 2 here, 6 altogether. Hold on, Sergey. I'm holding on. Use your hands. I'm holding on. I've made a loop. Very good. I'm in the right position. I can't see the wing nut. I can't see the wing nut either. It shouldn't have floated away. It must be out. Sergey, I understand from what you're saying the wing nut floated away. On was on my wrench, ratchet wrench, and now it disappeared. But it was on red. You told me not to attach it. There was no command not to attach it. Well,
It's floated away. Let's proceed. Let's open it. Okay. Translate up there. Yes, the sun is shining here. Okay, I'm ready. I'm also ready. We have to translate higher up, but you are not able to do that. Then we need to rechain, but there's nothing to attach to, only to the striped one. Misha, can you hear us? Your spring tethers are well secured. Short tethers do not let you go up. Affirmative. Look here, Sergey. At the base of ORMD there is a handrail. If a short tether, could you reach it with your short tether? Yes, these short tethers are attached to the ORMD base. I suggest to attach Sergei's short tether to my short tether. No, it's not allowed. Then to the striped handrail. If your short tethers are attached to the ORMD base, you do not reach the upper position. Yes, on the other side it is gamma. If we open it on the other side and force it, so force and tear it off. No, on the other side. Go around and tear them off. Two of them on the other side. You will have to reattach the short tether on the other side of the ORMD base, just to apply some force from above. In a minute we'll let you know, we'll respond to you. Copy. This is Mission Control Houston. For those of you watching us on the media and education channels, please stand by. We're going to hand off the satellite to the Kennedy Space Center so they can bring you the Juno News Conference coming up at the top of the hour. That'll begin at noon Central Time, 1 p.m. Eastern Time. And for those of you with us on the public and HD channels, our coverage of today's spacewalk will continue. This is Mission Control Houston. Can you reach it? Opened. The spring tethers are attached to the handrails at the ORMD base. You may attach the short tethers to ORMD itself. Only short tethers. Okay, in back. I have attached it, secured. I didn't yet. And after that, do not pull sharp and anything. Copy, not to pull sharp. Sasha, a request. Press the camera button. We've lost the signal from your camera. Just a sec, I will do. Just a sec. Just a second, we'll do what you want us to do. They want you to turn on the camera. Is it on? Yes.
Do you receive? Are you receiving the signal? Yes, we have the image. Thank you very much. Uremde. That's. I'm secured with the tether. Yes, affirmative. Okay, take. I've removed one on my side, and now the other one. And now let us secure ourselves nominally. And where is the wire tie? I'm holding it. Everything's fine. Well attached here and secured. As soon as you're ready, give it to me. I'm ready. Okay, I will now position myself a bit better. Where is the cover? It's over me. I will reattach and go downward. A request, go downward so as not to damage the emitting unit. I'm downward, removed, well, translated downward. So did I, and I'm giving the cover to you. Yes, hand it over to me, please. You're holding the cover. Affirmative. I'll give it to you like this. Yes. It needs to be rotated. Yes. Hold on to the cover with one hand, not to float away, and the other, can't break. What about Tsiolkovsky? Oh, wait, Sasha. Finger. Your finger is tired? No, it keeps sliding off of the button. And in order for me to not have my finger slide off the button, I need to get a better pose, better position. Well, from the center, Misha, it's not a really good vantage point for making a picture, because I can take the picture, but the backdrop is the solar array. There is no way around it. Sasha, let's take another picture. Okay, let's try Gagarin one more time. Yeah, I need to restrain myself in place, stabilize myself in place better somehow. No, Sasha.
Wait. Let me get it better. See this hook here? If I had a short red, it would have been much better, but the long one is always getting in the way. Oh, this is much better. Now I can take a picture of the entire thing. I'm all out. I'm spent. I can't take any more pictures. If we wait 5 more minutes, Sergey, we can probably get a little bit of Earth on the backdrop. Sergey. I heard that you took pictures of Gagarin and Korolev, but we also wanted to make sure you took pictures of Konstantin Eduardovich. Yeah, those are all done. The best pictures turned out to be Gagarin's. Okay. Well, this will complete our tasks for today. So we won't wait for Earth? Nope. And we won't even fit it in the picture. Oh, that's a shame. It's okay, we'll live. This is Mission Control Houston, now 6 hours and 7 minutes into today's spacewalk. Sergei Volkov and Alexander Semikutyaev continuing to take these photographs of Yuri Gagarin, Sergei Korolev, and Konstantin Tsiolkovsky. These are very important figures in the Russian space program. Their pictures have flown on board the International Space Station for quite some time. Being mounted there in the Russian segment, so in a symbolic gesture, they're being removed from the station and then flown out in space. And as you can see from Sergei Volkov's helmet cam here, they are wrapping up the photographs of these photographs. Sergei, are you secured with only one tether inside? I'm not tethered with any tethers right now, but I'm doing it now. Okay, now I'm tethered. Sasha, you ready to proceed? Yes. Now, move a little closer. Closer. Yes, closer to the EV ladder. To the EV ladder or the hatch? I meant to the hatch, yes. Closer to the hatch. Okay, you move a little bit down. A little more down, if you can. I can move here. Okay, that's excellent. Now I just need to find the button, and there it is. Can you see Earth? Yes, I see Earth. Okay, let's do the rest of them too. Okay, next will be Tsiolkovsky. Are you all set? Well, I was all set, and then I floated a little bit off and rotated accidentally. Okay, Sasha, now excellent, and that one's done. Got it. And then Sergei Pavlovich Korolev. Misha, last picture. Copy. Done. Отлично. Кстати, оттолкнуть, наоборот, в обратную сторону. That's the one. That's the one we needed, and then I'm going to push back towards the other side, and that's it. That was perfect. Саша, Сергей,
Заканчиваете фотографирование. Ваша начинает... Закончили. Все, Миша. Так, все. Well, that's it, and start ingressing. First, I will close the camera and attach it to the swing arm, and the Earth looks beautiful. Our beautiful planet, Хорошо, хорошо. blue planet. Так, Deactivate the sublimator. Саш, давайте фотографию. Okay, Stasha, Ой. give me the picture. Let it float. Ты его снял по свинарному? Да, не надо. Что она улетит еще? You could detach it from the swing arm. No, it will float away. Сейчас я захоложусь маленько. Let me get chilled a little bit. Так. Теперь фотографии. Now those photographs. Все, сушка ТО пошла. Yes. Где фотографии? Есть начало сушки ТО. Во втором скафандре. Где фотография? Spacesuit 2 Theo dry started. Да. Отцепляй. Heat exchanger. Да, отцепляй. Давай. Есть? Release it. Ready? Давай, давай. Done. Есть фотография. Yes, the photograph Все, зона is чистая. here. All these Я сейчас перехожу тогда. zones, areas are clean. ТО отключил? Have you deactivated Cateo? Oh, Theo. Yes, I did. Перемещаешься? Ну нет, пока я на обрезе сижу. Start moving. Сейчас я зайду, секунду. Все, перемещаюсь. Okay, I'm at the end here. Yes, start moving. Translating. Sergey has prepared. Миша, я вхожу внутрь. Some room for me. I'm ingressing. Copy. Все, Михаил, я внутри СО полностью. Карабином. I'm down in DC entirely and attaching the hook here. Защитного кольца. Крышки. Okay, start installing the protective ring Вступаем, кстати, вступаем. Кольцо. in work. Так, сейчас я тоже развернусь. Ты как-то так, вверх ногами. Угу. This is Mission Control Houston. The final part of today's spacewalk by Sergei Volkov and Alexander Semikutiaev is now underway. Our clock is still ticking toward 6 hours and 15 minutes. Helping you They are getting prepared to shut the hatch. And as a reminder, the way that we time these Russian spacewalks is a bit different from U.S. spacewalks. So our clock will stop once that hatch is closed. adjustable tether. Михаил, демонтировано кольцо. Принято, складываем его, располагаем по месту.
Положено кольцо, расположено по месту. Okay, the ring is folded. It's in place. Okay, copy. После появления ледников информации, пусть норма. Ready, come. Принято. Copy. Ты уже... Так, ну я уже, Саш, освободил. Я понял, все. Ожидаем, сушка норма. Okay, copy, waiting for drying norm. Водички попить хоть раз. I'll try to drink some water. Oh, and I forgot about it. I forgot all about it. Well, it's a little bit warm, but... Oh, no, it's not that warm. It's cool now, chilly. We do not have that low temperature water. Seriously, we do not receive signal from your camera. What about mine? Is it required? Is it needed? Misha, not critical. But if it is already, please turn it on. Good. And what about my camera? Is it working? No. Negative. Serge, take a look if it is in the off or on position. Sasha, Sergey. Пока мы сейчас дожидаемся результатов на мониторах. Okay, while we are waiting for the results on monitors, let us do the EV tools and hardware audit, US tools and hardware. Well, I have all I had when egressing. Okay, let me name the items you will be confirming. OTA with the right-hand side swing arm. Got it. Tool caddy, 1. Got it. Фотокамера, одна штука. Photo camera, 1. Got it. Red и small, 4 штуки. Small reds, 4 pieces. Got them. Принято. Значит, Сереж. Copy, Сережа. Я хочу коснуться такого момента, что, насколько я понял, as far as I understand, тобой бараш все-таки был. At the beginning you had the wing nut. You know, the wing nut has Принято. Значит, floated away. сможешь точно Copy. сказать? Ладно, если как-то заметил, то тогда... If you just cannot tell the moment it floated away. When, yes. And that was after the better LS installation. Yes, when we installed it, better LS. Yes, I used the wing nut to secure better LS. Already. Now you the same. OTA and roundhead side swing arm. Got it. Got him. Tool caddy, 1. Got him. Got it. Трэшбэк, одна штука. Есть сумка. Trash bag, 1. I got it. Small, 3 штуки. Small reds. 3 pieces. 3 small. Принято. Значит, и после всех установок у вас внутри СО должно было остаться еще 2 рета large small. And there should be 2 large small reds in DC. Yes, one was left here. Sasha left it here. I couldn't see it.
And the other, well, we attach it and never touch it again. Could you see them now? Нет, Миш, потому что я сейчас, видишь, я лицом к полу нахожусь. No, I'm facing the EVA control panel. Сзади, снизу. And they are Да, сзади, снизу. Принято. back, on my back, facing my back and below there. Copy. Так. Сушка ТО норма. Field, heat exchanger drying in the norm. Раньше наша. Nominal. Okay, and what do I have? 925. We're waiting, of course. Sure. Второй. 10 минут, сушка ТО норма. Still drying in the norm. Ну все. For EV2. Okay, have a go to close. Copy. Посылаю присутствие операции за закрытие выходного люка. Closing. Приступить. And Привалочную поверхность люка, чтобы никаких посторонних предметов там не было, и при закрытии мы ничего не прищемили. Все нормально, Миш, вот ты... and please check there is nothing on the interface surface. Все в порядке. Everything's fine, no FOD. Бортовая документация только летит. Oh, I can see the RODF flying. Ничего там нет, давай. Already, nothing I'm opening. Да, Сашка. Yes. До упора, прощел. Rotate to the hard stop, Не оставляешь. and when it starts clicking, remove it, otherwise you will have to Понял, да? do it once again. Меня. Okay, Крутишь до упора. rotate to the hard stop, Так, then when it starts clicking, пошли ролики. yeah, you can see the rows moving, Провернешь. and Вытаскивай. yes, and when you're done rotating, remove it, Так, because встали на место. the rows are in place, Закрыт. the Наблюдаешь, Миш, да? Ролики там все дела. EVA hatch is closed. Сейчас не могу, потому что обе ваши камеры не работают. Can you see that? This is I can see Mission Control Houston. The hatch is now closed the rows are in the on the Piers docking compartment. That occurred at 4:13 p.m. Central Time. That brings our total EVA time to 6 hours and 23 minutes. two. Once again, the hatches are closed on the Piers docking compartment. Sergei Volkov, Alexander Samokutyaev are wrapping up the 29th Russian spacewalk and the 161st spacewalk in the history of the International Space Station at 6 hours and 23 minutes. Thank you very much indeed. Ну, мы старались, Миш, спасибо. We did our best. And you'll be talking now to the airlocking people. Thank you. Счастливо. Have a good evening. Сергей, Саша, это Дмитрий Зубов. Sergei, Sasha, this is Dmitry Zubov. How do you read me? Хорошо, да, Дим, хорошо. Dima, we have you loud and clear. Хорошо. Already. Встречайтесь в районе рабочего места. So please И готовим бортовую инструкцию, фрагмент. get Фрагмент the ODF and шаг 3. И когда будете готовы, можно начинать работать. be ready to perform step 3 and the Принято, сейчас все достану их. Она... view cards. Okay, I'll get them. Just a sec. Ну, что такое мешает? А здесь вот это вот не дает мне встать. Well, and this thing is in my way. It does not allow me to stand here. Well, view card. Сейчас я найду. I'll find it now. Фрагмент 8. View card 8. Да, я взять я листаю просто, она... Yeah, I'm just leaving.
ready. View code 8. Step 3. До 260 миллиметров. It is repress to 260 millimeters. Copy. Сейчас, Дим, Саш займет. Хорошо. Фу, развернусь. Давай. Так. Проверяем. КСД-2 закрыт. KSD-2 closed. KSD closed. KSD-SO open, not eliminated. KVD-PHO-SU enabled. KVD-PHO-SU enabled. SU. PHO-SU enabled. We got the green. KVD-PHO-SU open. KVD-PHO-SU open. Issued. We got the opening. Let's check the pressure. Increased pressure built. The LED is illuminated. The press is running 20 millimeters. And give me the DC and spacesuit pressure values. I am in the spacesuit 40 and 0.32 in the spacesuits, Orlan spacesuits. Copy. 60 DC 1.3 in the Orlan space. This is Mission Control, Houston. Your official numbers for today's spacewalk. Once again, it ended for a total time of 6 hours and 23 minutes. It started this morning at 9:50 a.m. Central Time. It wrapped up at 4:13 p.m. Central Time. Once again, total time 6 hours 23 minutes. There have now been 161 spacewalks in the support of the assembly and maintenance of the International Space Station. Our total time now, 1,015 hours, 32 minutes. That is 1015 and 32 minutes. There have now been 136 spacewalks by Russians. Expedition 28 now has 2 spacewalks, one out of the Quest airlock, one out of the Pirs docking compartment. The total time, 12 hours 54 minutes. Sergei Volkov now has 3 spacewalks under his belt at 18 hours and 35 minutes. Samokutyaev now has 1 spacewalk at 6 hours 23 minutes. 0.18. So once again, the total EVA time today, 6 hours 23 minutes. That brings 161 spacewalks for the assembly and maintenance of the International Space Station. The total time, 1,015 hours, 32 minutes. This was the 136th spacewalk by the Russians. Expedition 28 now has 2 spacewalks, one out of the Pirs docking compartment, one out of the Quest airlock. The total time, 12 hours, 54 minutes. Sergei Volkov now has 3 spacewalks under his belt for a total time of 18 hours, 35 minutes. This is the first for Alexander Samokutyaev. 2 Astronauten der Internationalen Raumstation ISS haben einen 6-stündigen Außeneinsatz erfolgreich beendet. Ein Satellit musste neu in Betrieb gesetzt werden. Ihre 6-stündige Allarbeit wurde anschließend belohnt mit diesen spektakulären Aufnahmen vom Sonnenaufgang. Nach den stressigen letzten Wochen hat US-Präsident Barack Obama heute einen Grund zur Freude. Er feiert seinen 50. Geburtstag. Gestern Abend wurde schon mal reingefeiert. Ein Geburtstagsständchen gab es von Sängerin Jennifer Hudson bei einer Gala in Chicago. Zuvor hatte der Präsident auch seine Mitarbeiter zum Burgeressen eingeladen. Geburtstagsgrüße kamen natürlich auch aus Deutschland. Kanzlerin Merkel wünschte dem Präsidenten von ganzem Herzen Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. Die Botschaft: Seht her, wie fit ich bin. Und einiges spricht dafür, dass Putin im kommenden Jahr wieder als Präsident kandidieren will, zumal ihn eine ganz besondere Armee unterstützt. Mehr über politische Argumente, die es so in Deutschland sicher nicht geben würde, von Suana Meckeler. Offiziell ist er im Sommerurlaub. Doch statt Strandurlaub zeigt Russlands Regierungschef Wladimir Putin dem politischen Nachwuchs lieber, wie man Hindernisse überwindet. Die Teilnehmer im Naschi-Jugendcamp gelten als Russlands zukünftige Politelite. Ob er für das Präsidentenamt 2012 kandidieren werde, fragen sie. Putin bleibt die Antwort schuldig. Übel nehmen ihm die linientreuen Teilnehmer das nicht. Sie glauben daran.
Und Putin, der schon in der Vergangenheit mit solchen Auftritten gern sein Image als harter Mann unterstrichen hat, scheint einer erneuten Kandidatur nicht abgeneigt. Zufall oder Absicht? Überall melden sich plötzlich in diesen Tagen Unterstützer. So wie diese jungen Frauen, die sich selbst Putins Armee nennen und ihren Helden seit ein paar Tagen im Internet und auf der Straße überall feiern. Ich liebe Putin, ich habe ihn immer schon geliebt. Er ist ein ausgezeichneter Politiker und ein toller Mann, der Beste der Welt. 1000 seien sie angeblich, zerreißen wollen sie sich für ihn und demonstrieren das kurzerhand am eigenen Leib. Dass sie für den Auftritt im Internet ein iPad bekommen, verschweigen sie. Anfang der Woche veröffentlichte Putins Partei Geeintes Russland dieses Video. Untermalt von dramatischer Musik löst Putin in 2 Minuten alle Probleme Russlands. Sollte Putin tatsächlich zur Präsidentenwahl 2012 antreten, hätte er laut Umfragen gute Chancen. Denn nicht nur bei seiner Unterstützerarmee kommt er an. Trotz viel Kritik ist er nach wie vor Russlands beliebtester Politiker. Und das wollen seine neuen Soldatinnen in den nächsten Wochen ganz offen verbreiten. Politikern denken wir dann aber, boah, ist der alt geworden. Doch nein, Weggefährten sagen, lasst mal die grauen Haare außer Acht, die sind nach wie vor fit in der Birne. Politiker haben ein spezielles Gen, ein Gen, das Sie und ich nicht haben. Und das hält sie mehr oder weniger, großes Wort, jung und leistungsfähig. Sie nennen das Gen. Ist das nicht vielleicht einfach die Macht? Das ist natürlich der Wille zur Macht. Aber wenn Sie dieses Gen nicht haben, dann haben Sie auch nicht den Willen zur Macht. Und natürlich ist es das, worum es sich dreht, zur Macht zu gelangen und an der Macht zu bleiben. Bei manchem reichte die Energie sogar noch zum täglichen Joggen. Und als sie dafür nicht mehr reichte, war Joschka Fischer äußerlich zwar langsamer, aber immer noch hellwach und blitzschnell. Auch Gerhard Schröder sammelte Fältchen, Falten und Furchen, aber Vorsicht. Schröder hat man das sehr deutlich angesehen nach außen, aber er war durchaus weiterhin leistungsfähig. Da kann man schon sagen, ja, das Alter, die Anstrengung hat ihn gezeichnet, aber das bezog sich nicht auf seine Leistungsfähigkeit. Er wurde schlicht und einfach aus dem Amt herausgewählt und er hätte 100%ig weitergemacht, wenn er nur gekonnt hätte. Und dann gibt es noch die Sorte Politiker, die zwar, oh Wunder, auch älter wird, aber irgendwie auch nicht. Oder doch? Keine Ahnung. Wird Putin womöglich doch jünger? Nein, er kämpft halt mehr, zeigt Tricks. Nicht nur vor der Kamera, sondern wohl auch bei der nachträglichen Bearbeitung dahinter. Frankreichs Sarkozy ist da auch erfinderisch und auf platte Art und Weise erfolgreich. Allerdings Nummer 1 ist Silvio Berlusconi. So sah er 94 aus und fast 20 Jahre später ist das lichte Haupthaar voller geworden. Dank, naja, Sie wissen schon. Und was sagte der Kavaliere dazu? Durch mein politisches Engagement hat sich mein Gehirn so stark vergrößert, dass kein Platz mehr für meine Haare blieb. Na dann blieb wenigstens Platz für den Weg zum Chirurgen. In Deutschland sind wir da ehrlicher, schämen uns nicht der Spuren im Gesicht. Verwischen wäre oberflächlich. Auch Angela Merkel, die ja nun in der zweiten Hälfte ihrer 50er Jahre ist älter geworden. Aber was denn sonst? Und natürlich hat auch Angela Merkel einen enormen Stress und natürlich zeigt sich das auch. Ja, Politiker altern im Amt, äußerlich und manchmal sehr schnell. Und die Besseren von ihnen hinterlassen sogar nicht nur in ihrem Gesicht zahlreiche Spuren. Schwierige Wochen mit Rückschlägen liegen hinter ihm. Heute darf US-Präsident Obama mal feiern. Der mächtigste Mann der Welt wird 50 Jahre alt. Happy birthday to you. Ein Geburtstagsständchen gab es schon gestern Abend in Chicago. Dort sammelte Obama Geld für den Wahlkampf. Und ohne Politik geht es auch heute nicht. Am Vormittag stand Arbeiten auf dem Programm. Für den Abend ist eine Party mit Familie und Freunden geplant. Wissen die Astronomen, dass die Vorderseite relativ flach ist, die Rückseite jedoch zerklüftet und bergig. Schuld sein daran könnte ein früherer, zweiter, kleinerer Mond, der dann auf unserem heutigen Begleiter einschlug. 2 Wissenschaftler der renommierten Berkeley University in Kalifornien sind davon jedenfalls fest überzeugt. Mick Locher berichtet. Geheimnisvolles All. Vor 4,5 Milliarden Jahren kollidierte mit unserem Planeten ein Himmelskörper von der Größe des Mars.
Die Masse des Aufpralls reichte gleich für 2 neue Monde, so die jüngste Theorie. Für die Astronomen der Universität Berkeley in Kalifornien jagte das ungleiche Paar Millionen Jahre um unsere Früherde, bis die Gesetze der Schwerkraft den kleineren Gesellen auf der Rückseite des größeren Bruders einschlagen ließen. Statt 2 Monden gibt es seither nur einen, lange bevor es erste Menschen auf der Erde gab. Es gab schon lange Theorien, dass der Mond durch eine Kollision entstanden worden sein könnte. Was jetzt wohl das Neue daran ist, ist die Simulation, die gelaufen ist, und es passt sehr gut. Bei der Mondkarambolage lagerte sich dann das Gestein des kleineren im größeren Mond ein. Es entstand eine pockennarbige Berglandschaft und würde erklären, warum die Mondkruste auf seiner Rückseite so extrem dick ist. Die Vorderseite hingegen relativ flach und selbst für Astronauten gut zu begehen. Die These der Amerikaner, die jetzt neu in den Raum gestellt wurde, kann bewiesen werden, wenn man weitere Missionen zum Mond schickt, wenn man den Mond weiter erforscht. Wie hell wohl 2 Vollmonde gewesen sein mochten? Erdennachbar Jupiter hat sogar 63 Monde, aber auf dem Jupiter lebt niemand, der uns von hellen Vielfachmonden erzählen könnte. Grube San José in Chile, 33 Bergarbeiter verschüttet. Insgesamt 69 Tage lang mussten sie unter Tage ausharren, bis sie endlich wieder nach oben geholt werden konnten. Die Rettung der Kumpels hat damals die ganze Welt bewegt. Sie haben Hollywood besucht, sind in den USA und Europa als Helden gefeiert worden. Im Leben der 33 geretteten Bergleute ist nichts mehr, wie es früher einmal war. Wir fahren noch einmal hinauf zur Mine durch die Atacama-Wüste. 3 Monate nach dem Unglück machte sie pleite, die Bergleute bekamen keinen Lohn mehr. Zum ersten Mal sehen wir den Eingang der ehemaligen Gold- und Kupfermine. 4 Kilometer weit waren die Kumpel in diesen Schacht eingefahren, als ihnen ein Felssturz in 700 Metern Tiefe den Rückweg versperrte. Der Rettungsschacht hier wurde inzwischen zubetoniert und keiner der Bergleute, mit denen wir gesprochen haben, wollte uns hierher begleiten. Sie spüren immer noch eine große seelische Belastung und leiden unter Angstzuständen, Panikattacken und Schlaflosigkeit. Als Dario Segovia nach 69 Tagen in der Tiefe wieder ans Tageslicht kam, ahnte er noch nicht, wie schwer er traumatisiert ist. Die Erinnerung kommt immer wieder hoch. Vor allem, wenn ich versuche zu schlafen, muss ich immer daran denken, was mir und meiner Familie passiert ist. Der Staat hat die Bergleute bisher im Stich gelassen. In wenigen Stunden werden sie das Chiles Präsident Piñera sagen, wenn er die Rettungskapsel dem Museum in Copiapó übergibt. Etwa 20 Minuten mussten die Bergleute in diesem engen Käfig ausharren. Sie wurden mit Sauerstoff versorgt, bis sie dann endlich ans Tageslicht gekommen sind. Die Wunderrettung wird bald in Hollywood verfilmt. Das Leben vieler Bergleute heute ist dagegen eine Geschichte ohne Happy End. Dario Segovia und die anderen werden Jahre brauchen, um das seelische Trauma zu verarbeiten. Heute Abend soll vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus die Sonde Juno starten. Juno soll, wie hier zu sehen, den Gasplaneten Jupiter 33 Mal umkreisen. Dabei wird sie sich ihm bis auf 5000 Kilometer nähern. So eng wie kein Raumfahrzeug zuvor. Die NASA verspricht sich von der Mission Informationen über die Entstehung von Planeten. Wie es aber auf dem Mars aussieht, das ist immer noch sehr viel Spekulation. Forscher schwankten immer bei der Frage, ob es da vielleicht sogar Wasser gibt. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse von einer Kamera an Bord einer NASA-Raumsonde. Wissenschaftler haben längliche Strukturen im Gestein entdeckt und das könnten die ersten bekannten wasserführenden Strukturen auf dem Mars sein. Allerdings ist es, wenn dann auch nur Salzwasser, denn Süßwasser würde bei den Temperaturen auf dem Mars dann auch gefrieren. For centuries, we've looked up at Mars and wondered whether there might be life on the red planet. Now, scientists have made a discovery that could bring us much closer to an answer. We have followed the water, and we have found repeated and predictable evidence suggesting water flowing on Mars. These new pictures taken by NASA's Mars Reconnaissance Orbiter have revealed dark lines on the surface of the planet. Hundreds of meters long, scientists believe they may be streams of water. Ice has already been discovered here, but no liquid water has ever been found. We expect water on Mars to be briny, to be salty, because we know that the surface is salty from all of the past landers and rovers, from Martian meteorites, from orbital remote sensing. So any water that flows in the subsurface or surface is going to get salty. For now, experts say these pictures aren't direct evidence of water. And even if there was water on Mars, it wouldn't necessarily mean life. But a conclusive answer may come soon.
with the launch of NASA's next mission to the Red Planet later this year. The aim to provide definitive evidence of whether there is or ever was life on Mars. Dominic Kane, BBC News. 6, evidence 5, of flow. 4, Let's listen in. 3, 2, 1. Ignition and liftoff of the Atlas V with Juno on a trek to Jupiter, a planetary piece of the puzzle on the beginning of our solar system. Pitch roll program is in progress. Vehicle body rates look good. Booster PU has gone fixed angle SRB chamber pressures have plateaued. Not rolling off. Signatures look good. RD-180 operation. Successful at this point in flight. Absolutely exciting mission, a successful liftoff by another unmanned solar-powered spacecraft called Juno. 5-year mission. They say Jupiter holds the secret to understanding how all of the planets work. You're watching BBC World News. 2, 1. Ignition and liftoff of the Atlas V just launched with its Juno spacecraft on a trek Juno to Jupiter, on a 5-year journey to the planetary planet piece of the Jupiter. puzzle The U.S. Space Agency says Juno will offer a unique look at how the solar system was formed. Vehicle body rates look good. Intense drought has almost completely dried up a lake in West Texas. The only water left in the O.C. Fisher Reservoir is in fact a small pool that is as red as blood. The rest is now a dry bed that crunches underfoot. The lake northwest of San Angelo has long been a popular place for swimming, boating, and camping, but all that's on hold for now. Who'd want to go swimming in that? Well, July was the hottest month on record in Texas, and as Ed Lavandera reports, the long-standing heat wave has been dangerous and deadly. We're at one of the more popular places you'll find around the Dallas-Fort Worth area. This is a massive gas station called Fuel City. So hot around here, they decided to put in a pool. This is a good way to escape, but for many people, they can't escape the heat, and it's affecting many people and many things in different ways. These days, when the sun breaks through the horizon, it comes with a sense of dread. It doesn't take long for triple-digit temperatures to lock a suffocating grip on the southern plains. The system was gone with nothing there. That dread struck the heart of Lucy Harris's Dallas neighborhood. Her 79-year-old neighbor, Dolores Grissom, died in her home. The medical examiner says the heat caused her death, but Lucy says her friend didn't have to die. Someone stole the elderly woman's air conditioning unit. She had no idea. She said her house was hot. I said, that's the reason why your house is hot, because your air conditioning system is gone. The unit was ripped out of this cage. The family has put in a new one. Grissom reported it stolen. 2 days later, she died. What do you think should happen to the people who stole this air conditioning unit? They need to be put away. That's what need to happen. They need life in prison for doing some stuff like that. Because, I mean, they caused her to die, so they need to be in prison. Protecting the most vulnerable is an urgent concern for social service agencies like the Salvation Army. It's opened cooling stations targeting the homeless. They give out free water and are keeping emergency shelters open 24 hours. And this is every year. Shelter director Michael Allen says it's a matter of life and death. Have you seen people who have come in here with heat exhaustion, just to kind of on the verge of passing out or anything like that? Sometimes we have some guys at the front gate. They passed out at the front gate. We got to bring them in. Passed out from the heat? The occupants are out of their vehicle. Everything's moving pretty good. Some of the hottest spots in major urban areas are on the roadways. Command Center, this is Teresa. Can I help you? Inside the command center of the North Texas Tollway Authority, they're on the lookout for stranded drivers. They can use heat sensors to monitor roadway temperatures in real time. When someone breaks down and they're out in these kind of temperatures on a roadway system, it's very dangerous. The numbers are staggering. Workers are recording temperatures of 105 degrees, 18 inches below the toll roads. That can cause roadways to buckle and crack. But this is the most stunning number of all. If you're standing on a paved bridge in this urban jungle, temperatures are reaching almost 142 degrees. The actual temperatures are going beyond what we've experienced in the past, and we've not really seen roadway temperatures like this probably ever. Two words you're hearing in the weather forecast that people just don't want to hear: no relief.
and forecasters say these triple-digit temperatures will easily continue into the weekend, and there's a very good chance that it will continue well into next week. The all-time record in Dallas-Fort Worth for most consecutive days with triple-digit temperatures, 42, will reach that mark next Friday. Ed Lavandera, CNN, Dallas. Let's translate that last number you heard, 142 degrees Fahrenheit. That's 61 degrees Celsius. That's not just the sun cooking people, that's the cement underneath. Well, for more on the heat wave gripping parts of the U.S., let's turn to Pedram Javaheri. It's astonishing. It is. These temperatures in some areas, some folks have never felt readings quite this warm. And you just take a look at the amount of real estate, the chunk of land across the United States underneath heat advisories, heat watches. And, this is comparable to, say, taking France, take Germany, take Spain, add it together. And this is the amount of land that it covers as far as the heat advisories, watches, warnings, you name it. That's the amount of concern out there. And then the drought monitor puts the highest area for the extreme drought, the exceptional drought, the majority of the state of Texas and much of the Chihuahua Desert of northern Mexico dealing with this. So the warm temperatures on top of the extreme drought, and you can see Dallas about to hit 37 degrees Celsius. That would be 100 degrees Fahrenheit. That would be 35 consecutive days of at least that temperature. So it really puts it in perspective of what they're dealing with. Now, if you're watching us from, say, Doha, from Abu Dhabi, or across portions of Kuwait City, perhaps, you're thinking, I've seen warmer. You absolutely have, but take a look at this. Look at these observations. Little Rock, 46 degrees on Thursday. Baghdad in Iraq came in with 46 degrees as well. And even in Texarkana, right there, pretty close to Little Rock, we had temperatures in the mid-40s. Doha in Qatar had similar observations. And Oklahoma City, would you believe it, in the United States state of Oklahoma, was warmer than Jeddah in Saudi Arabia, and Dallas warmer than Damascus. So this again shows you that disparity and the contrast of extreme temperatures across not only the United States, but also the Middle East. And both areas look like are going to remain that way for at least the foreseeable future, Jonathan. Unbelievable. Pedram Javaheri, thanks very much. Yeah. Auf zum Jupiter. Vor knapp einer Stunde startete in Cape Canaveral die Sonde Juno zum größten Planeten unseres Sonnensystems. 5 Jahre wird die Reise dauern, angetrieben durch die Energie 3 Sonnensegel. Juno soll dem Jupiter so nah auf die Pelle rücken wie keine Sonde zuvor. Die Wissenschaftler der NASA erhoffen sich Informationen zum Ursprung unseres Sonnensystems. Außerdem wollen sie wissen, ob der Gasriese Jupiter überhaupt einen festen Kern hat. Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat heute eine Sonde auf den Weg zum Jupiter geschickt. Bis 2016 soll Juno dorthin unterwegs sein und den Planeten dann 1 Jahr lang umkreisen, unter anderem um die Struktur und die Atmosphäre zu untersuchen. Die Mission soll neue Erkenntnisse darüber liefern, wie unser Sonnensystem entstanden ist. Die Atlas-Trägerrakete auf dem Weg zum Startplatz. 770 Millionen Euro kostet die Erkundungsreise der Sonde Juno. 2, 1, ignition. Der Start dann mit einstündiger Verspätung, weil es Probleme mit der Heliumversorgung gab. 5 Jahre wird Juno unterwegs sein, bis sie nach 2,7 Milliarden Kilometern Jupiter, den größten Planeten unseres Sonnensystems, erreicht hat. Junos Energieversorgung gewährleisten riesige Sonnensegel, ein Novum bei solchen Fernreisen. Der Gasriese Jupiter könnte helfen, die Anfänge unseres Sonnensystems 5 Milliarden Jahren besser zu verstehen. Wie eine Zeitmaschine hält er dank seiner immensen Anziehungskraft all die Partikel fest, die damals auch zu seiner eigenen Entstehung führten. Die Hoffnungen der NASA: anders als Junos 8 Vorgänger wird diese Sonde nicht nur vorbeifliegen, sondern 1 Jahr lang um den Riesen kreisen, so nah, dass eine Titanhülle die Instrumente vor Jupiters gewaltiger Strahlung schützen muss. Hat Jupiter einen festen Kern? Welchen Wassergehalt hat seine Atmosphäre? Antworten darauf und viele schöne Fotos soll Juno zur Erde funken, bevor sie nach 1 Jahr planmäßig in den Planeten abstürzt. Trotz der Börsen, mit denen wir heute begannen, es soll niemand sagen können, dass dies ein Freitag war, an dem alles abwärts ging. Am Cape Canaveral hob eine Atlas-Rakete, das alte Arbeitspferd der NASA, einen Satelliten in den Weltraum. Auf eine lange Reise zum größten Planeten unseres Sonnensystems. Hildegard Wert berichtet. 5 Jahre wird Juno unterwegs sein, bis sie im Juli 2016 beim Jupiter ankommt. Es ist eine Distanz von 675 Millionen Kilometern, mehr als 4-mal so weit wie die Distanz Erde-Sonne.
Jupiter ist der bei weitem größte aller Planeten. Man nimmt an, dass er vor allem aus Wasserstoff und Helium besteht. Auffallend ist der große rote Fleck, ein Sturm, der seit 300 Jahren an der gleichen Stelle tobt. Was sich darunter verbirgt, ist immer noch ein großes Rätsel. Juno soll herausfinden, ob der Gasriese vielleicht doch einen festen Kern hat und ob es in der Jupiteratmosphäre Wasser gibt. Dazu muss sich die Sonde bis auf 5000 Kilometer gewissermaßen hautnah an den Riesenplaneten heranpirschen. Wir müssen dicht an Jupiter herankommen, auf die Innenseite seiner Strahlungsgürtel. Gegen die intensive Strahlung muss die Sonde besonders geschützt werden. Wir haben eine Box in der Mitte, die wir Tresor nennen. Die ist aus Titan und schützt die Elektronik vor der gefährlichen Strahlung. Mit ihren Solarzellen, die an Windmühlenflügel erinnern, soll Juno den Planeten 33 Mal umkreisen. Der Kurs führt über die Polregionen, von denen man bisher nur wenig weiß. Junos Ende ist vorprogrammiert. Nach einem Jahr wird sie in den Jupiter hineinstürzen und ein Teil von ihm werden. This week at NASA. And liftoff of the Atlas V with Juno on a trek to Jupiter. The wait is over, and launch teams are celebrating the successful liftoff of the Juno spacecraft from the Kennedy Space Center as it begins a 5-year cruise to the planet Jupiter to investigate the planet's structure, atmosphere, and magnetosphere. It will also provide detailed images of Jupiter's surface and capture the first high-resolution views of its poles. We're on our way, and you know, at this point, the spacecraft's out, it's open, the solar arrays are open, we're flowing our electricity through the veins of Juno. The Juno spacecraft will orbit the gas giant for about a year, and in doing so, will improve our understanding of our solar system's beginnings by revealing the origin and evolution of Jupiter. These dark finger-like features extending down some Martian slopes could be flowing water occurring during the warmest months on the planet Mars. NASA's Mars Reconnaissance Orbiter has been repeatedly tracking and observing seasonal changes in these recurring patterns in Mars's southern hemisphere. We have followed the water, and we have found repeated and predictable evidence suggesting water flowing on Mars. This discovery, which was discussed at a press briefing held at NASA headquarters, could be vital to continued studies on whether life could exist on the red planet. I really think that this is a very exciting discovery because it is our first chance to see an environment on Mars that might allow for the expression of an active biological process if there is present-day life on Mars. According to scientists, the flow of liquid briny water is the best explanation thus far for these dark lineations which spread down some Martian slopes during late spring through summer, fade in winter, and then return during the next spring. These observations are the closest scientists have come to finding evidence of liquid water on the planet's surface to date. These photos have been already a great revelation to the team about what the surface is like. We did not imagine the detail that we're seeing. Newly captured full-frame images of the asteroid Vesta were unveiled by the Dawn mission team at a Jet Propulsion Laboratory news conference. Vesta is much larger than the state of California, and it has some very exciting geomorphological features and composition features that you'll be hearing about, which shed some light about how our solar system actually was formed. The Dawn spacecraft was successfully inserted into the giant asteroid's orbit several weeks ago and has since begun collecting scientific data. Observations of Vesta will provide first-of-its-kind information to help scientists understand the beginnings of our solar system. As the mission progresses, we will be taking data at higher and higher resolution that will enable us to understand the surface processes and interior processes better. Dawn is the first spacecraft to orbit an asteroid in the main asteroid belt between Mars and Jupiter. After a year in Vesta's orbit, Dawn will move on and begin orbiting a second destination, the dwarf planet Ceres, in February 2015.
After years of searching, astronomers have confirmed for the first time the existence of oxygen molecules in space. The European Space Agency's Herschel Space Observatory's Large Telescope and state-of-the-art infrared detectors, with help from mission-enabling technology from the Jet Propulsion Laboratory, spotted the molecules in the Orion star-forming complex. While individual atoms of oxygen are common in space, molecular oxygen, or O2, has seemed nearly impossible to locate until now. Astronomers believe O2, which consists of two oxygen atoms bound together, has been difficult to find because it's locked up in water ice that coats tiny dust grains. They've determined Herschel can detect oxygen formed when starlight warms the icy grains and releases water, which is then converted into oxygen molecules. Aided by this new revelation, researchers plan to continue their hunt for oxygen molecules in other star-forming regions. The drought in Texas has revealed an object from Space Shuttle Columbia, which broke apart during entry in 2003 before concluding its STS-107 mission. Debris from Columbia fell to Earth in Texas as well as parts of Louisiana. The discovery was made in Lake Nacogdoches, where waters have receded due to a severe drought plaguing the area since October. NASA has confirmed that the 4-foot globe-shaped item was a fuel tank and part of the shuttle's electrical power distribution system. Officials say that it's not toxic or hazardous to the public. NASA is working with local authorities to transport the object to the agency's Kennedy Space Center in Florida. The astronauts who flew on the next to the last shuttle mission to the International Space Station, STS-134, plus members of the station's Expedition 26 crew, were in Washington to discuss their June visit to the complex. The last flight of an incredible vehicle, Endeavour. Mission Commander Mark Kelly, pilot Greg Johnson, and mission specialist Mike Fink and European Space Agency astronaut Roberto Vittori presented to headquarters personnel video highlights from their 16-day journey. What level of detail can you see just with your eyes up in space? I've seen, you can see cities, roads easily. I've seen the Great Pyramids with my eyeball, and then through a camera it's even better. Also available to talk about their part in this 34th and penultimate mission to the orbiting laboratory were Expedition 26-27 flight engineers Katie Coleman and European Space Agency astronaut Paolo Nespoli. Later in the day, NASA, working with the Maryland Space Grant Consortium in Baltimore, invited the public to a discussion with Mark Kelly, Johnson, Fink, and Vittori about their mission. The STS-134 astronauts, also comprised of mission specialists Drew Feustel and Greg Shamatoff, delivered to the space station the Alpha Magnetic Spectrometer 2, a particle physics detector which searches for unusual matter by measuring cosmic rays. Cosmonauts Sergei Volkov and Alexander Samokhutiev conducted a 6-hour spacewalk to continue outfitting the Russian segment of the International Space Station. The Expedition 28 flight engineers also installed laser communications equipment and replaced experiments on the Zvezda service module. And now, centerpieces. As part of the Airborne Astronomy Ambassadors program, 2 teachers from Germany and their escort recently flew aboard the Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, or SOFIA. I'll check all the pointing for nearby stars and then check it on Saturn again. When observation time was completed, the researchers began to analyze the data, explaining each step of the process to the teachers. The Germans joined 6 teachers from the United States as the first educators to observe SOFIA's scientific research, and then take that experience back to their classroom and communities. July 26th through August 7th marks the 40th anniversary of the Apollo 15 flight, which took astronauts Dave Scott, Jim Irwin, and Al Worden into lunar orbit. In commemoration, the Smithsonian's National Air and Space Museum held a special book talk and signing featuring Apollo 15's command module pilot. Worden and his co-author Francis French talked about his newly released book, Falling to Earth,
an Apollo 15 astronaut's journey to the moon. I've had a growing feeling over the years that this book needed to be written. Over the past 4 or 5 years, I've been kind of pushed into doing a book by some of the other astronauts. I finally decided that enough time had gone by and I needed to do it. It was during Apollo 15, NASA's 4th mission to the moon, that the lunar roving vehicle was first used. And it also featured the first deep space EVA carried out by Worden. He got to spend 6 days out there, 3 of them completely on his own, with time to look at that, to look at all that incredible topography and to think, what does this mean? I guess it's a testament to the way we do things in this country, because you can take a kid like me who grew up on a farm and send him to the moon. And there aren't too many places where you can do that. NASA faced off with Department of Energy staff during a dunk contest in support of the Fed's Feed Families program. We're gonna win! We're gonna win! The event took place in the West Plaza of DOE near the National Mall. NASA's best throwing arms went up against those of the Department of Energy's, with at least 5 pounds of food donations on the line for each round. Music, pep talks, games, and food were also included in the morning's fun. The government-wide Fed Feeds Families program collects more than 1 million pounds of non-perishable goods each year to help feed the hungry across the country. And that's This Week at NASA. For more on these and other stories, log on to www.nasa.gov. Candelariakirche, Copiapó. Zentrale Gedenkveranstaltung zum Jahrestag des Grubenunglücks im Norden von Chile. Die meisten der 33 Minenarbeiter sind eingetroffen. Es ist ein Familientreffen der Überlebenden. Eigentlich ging es mir ganz gut. Ich war entspannt. Aber je näher der Jahrestag kam, desto mehr kamen die Erinnerungen hoch. Und seit 2 Wochen habe ich wieder diese Albträume. 5. August 2010, Einsturz der Mine San José im Norden von Chile. Die Chancen, die Verschütteten lebend anzutreffen, sind laut Regierung sehr gering. 22. August, nach 17 Tagen das erste Lebenszeichen. Uns 33 geht es gut im Schutzraum. Die Sensation rast um die Welt. Die Rettungsarbeiten, ein Wettlauf gegen die Zeit. Nur mühsam gelangen Lebensmittel und Medikamente über einen Versorgungsschacht zu den ausgemergelten Minenarbeitern. Doch dieser Schacht ist nicht breit genug, um einen Rettungstunnel zu den Verschütteten bereitzustellen. In aufwendigen Bohrungen werden mehrere Schächte gleichzeitig vorangetrieben, bis zum Schutzraum in knapp 630 Meter Tiefe. Hoffnung keimt auf in der Atacama-Wüste. Schließlich am 13. Oktober, nach 69 Tagen, das Wunder von Copiapó und die Welt ist live dabei. Bereits vorgestern Eröffnung einer Ausstellung in Washington. Die Bergarbeiter, nach mehr als 2 Monaten im unterirdischen Gefängnis, traumatisiert. Viele haben ihre Arbeit verloren, ihre Gesundheit und ihr Selbstvertrauen. Sie haben keine Ahnung, wie wir gelitten haben, seit das Unglück passiert ist. Wir waren nicht vorbereitet auf dieses Leben, das wir seitdem führen. Die konkreten Einzelschicksale, die gesundheitlichen wie finanziellen Probleme der Kumpel scheint man vergessen zu haben. Die Geschichte der berühmtesten Minenrettung aber hat sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Atombombenabwurfs von Hiroshima vor 66 Jahren. Überlebende, Einwohner und Gäste aus 60 Ländern versammelten sich am Mahnmal im Zentrum der Stadt. In der Minute, in der damals die Bombe abgeworfen wurde, läutete die Friedensglocke. Beim US-Angriff auf die Stadt waren 1945 140.000 Menschen gestorben. Ministerpräsident Kan forderte, Japan sollte nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima seine Abhängigkeit von der Atomenergie überdenken. Ministerpräsident Naoto Kan wünscht sich eine Gesellschaft, die ohne Atomkraft auskommt. Nichts Neues, gesagt hat er das seit Fukushima schon mehrfach. Das Besondere heute waren Ort und Anlass seiner Rede. Hiroshima am 6. August. Vor genau 66 Jahren explodierte dort die erste Atombombe und tötete 140.000 Menschen. Um 8:15 Uhr läutete die Friedensglocke von Hiroshima
In jener Minute des 6. August 1945 war die Atombombe über der Stadt explodiert. Doch im Gedenken an die Katastrophe von damals zeigt sich, wie sehr die Katastrophe von Fukushima Japans Glauben an den Unterschied zwischen böser und guter Atomkraft erschüttert hat. Ich möchte, dass Japan sich zu einer Gesellschaft entwickelt, die nicht mehr von Atomenergie abhängig ist. Dieser Unfall ist eine Lektion für die Menschheit. Die jüngsten Messungen radioaktiver Rekordwerte an der Reaktorruine und Berichte über kontaminierte Nahrungsmittel verstören die bislang so atomgläubige Nation. Selbst viele Opfer von Hiroshima hatten die friedliche Nutzung der Kernkraft vorher nie in Frage gestellt. Auch der 82-jährige Minoru Yamamoto tat das nicht, bis heute. Ich glaubte immer, wir brauchen die Kernenergie und vertraute den Versprechungen, dass sie absolut sicher sei. Aber wenn ich nun das Leid der Menschen von Fukushima sehe, merke ich, dass ich falsch lag. Der 6. August und das Grauen von Hiroshima haben sich im wahrsten Sinne des Wortes eingebrannt in die japanische Seele. Aus der Kriegs- wurde eine Friedensnation. Der 11. März könnte ein ähnliches Datum werden. Was mit Hiroshima begann, soll mit Fukushima seinen Abschluss finden. Der GAU, so die Hoffnung vieler Japaner, markiert den Anfang vom Ende des japanischen Atomzeitalters. Kein Wohler damit die Welt verändert hat. Vor genau 20 Jahren erfand ein englischer Informatiker das World Wide Web und öffnete damit das Internet für alle. Und jetzt ist kaum noch vorstellbar, wie wir früher mal ohne all das ausgekommen sein sollen. Tim Berners-Lee, ihm haben wir es zu verdanken, das Internet, so wie wir es heute kennen. Durch die vom Briten erfundene gemeinsame Sprache können sich die Computer im World Wide Web verständigen. In diesem weltweiten Rechnernetzwerk sind Milliarden Menschen miteinander verbunden, mit allen Vor- und Nachteilen. Ich benutze das Telefon zum Beispiel fast gar nicht mehr, weil ich alles mit meinen Freunden über Facebook regle. Und somit ist es unersetzbar. Auch auf dem Handy, also eigentlich allgegenwärtiger Bestandteil meines Lebens geworden. Also ich könnte mir eigentlich kein Leben ohne Internet mehr vorstellen. Ich finde es nicht so prickelnd, wenn irgendwelche Daten von einen Fotos plötzlich irgendwo auftauchen, dann ist man da manchmal schon etwas überrascht. Nicht der einzige Flop. Verstopfte E-Mail-Postfächer, Internetkriminalität und Computerhacker. Mit dem globalen Datennetz sind viele neue Probleme entstanden. Medienwissenschaftler erwarten in den nächsten Jahren vor allem eine Ausweitung des Web 2.0, dem Mitmach-Internet. Verändert hat sich gerade in den letzten Jahren, dass die Hürden gesunken sind, dass Menschen sich selber mit ihren eigenen Interessen oder Erlebnissen im Netz präsentieren können. Also solche Dinge wie Facebook, YouTube, Wikipedia, sind ja alles Internetanwendungen der letzten Jahre, die es Menschen leichter gemacht haben, das, was sie interessiert und was sie für relevant halten, mit anderen zu teilen. Unbestritten scheint, ohne Internet geht es heute nicht mehr. Top sind freier Zugang zu Informationen, Kontakt zu Freunden in der ganzen Welt, vielleicht sogar demokratische Umbrüche. Wer wollte darauf verzichten? Das Internet, wie wir es heute kennen, meist lieben und manchmal verfluchen, feiert Geburtstag. Vor genau 20 Jahren ging die erste Internetseite online, die von allen verbundenen Rechnern angesteuert werden konnte. Möglich machte das eine neue gemeinsame Sprache für den Datenaustausch. Inzwischen sind über 200 Millionen Seiten unter www online. Alexander Oetker. Ich bin drin. Das ist ja einfach. Wenn denn Boris erst mal drin war. 20 Jahre ist das World Wide Web jetzt alt, doch am Anfang brauchte man jede Menge Geduld. Doch dann gab's echte Perlen zu entdecken über all die Jahre, vom arbeitsablenkenden Moorhuhn-Shooter bis hin zu lustigen YouTube-Videos. Dabei hätten wir den kleinen David in seinem Narkoserausch beinahe gar nicht sehen können. Selbst der Erfinder des World Wide Web und seine Kollegen haben nicht wirklich an den Erfolg ihres Projektes geglaubt. Sie fanden es ganz interessant, aber nicht wirklich spektakulär. Es sollte ja auch nur, sagen wir mal, eine Möglichkeit werden für Wissenschaftler, um ihre Dokumente besser durchsuchen zu können. Für die Öffentlichkeit war das ja gar nicht bestimmt. Vom Netz für Eingeweihte zur Gelddruckmaschine. Das Internet hat viele Millionäre gemacht. Allen voran die Chefs dieser Top 5 im Web. Platz 1, na klar, Google. Facebook ist dicht auf den Fersen. Dann Suchdienst Yahoo. Die 4 ist Chinas Google, das heißt Baidu. Und Platz 5 geht an das Lexikon Wikipedia. Überhaupt wird aus dem verspielten Internet der 90er mehr und mehr ein Politikum. Ob nun Ministers Doktorarbeit im Netz zerrissen wird oder die Blogger in Nordafrika eine Zeitenwende herbeitwittern.
Das Internet bietet in vielen Staaten auf einmal die Möglichkeit für Menschen, sich unabhängig von einer zensierten, zentralisierten Staatspresse zu informieren, sich mit anderen zu vernetzen, Revolutionen zu starten, wie in Tunesien oder in Ägypten. Für die einen verändert das Netz also die ganze Welt, für den anderen einfach nur das kleine, private Glück. Sein stürmischer Hochzeitsantrag erfreut die Internetgemeinde. Sie hat übrigens Ja gesagt. Ganz unvirtuell. Versteht sich. Die Meere werden... In Australien ist es Helfern gelungen, einen gestrandeten Babywal zu retten. Das Jungtier hatte offenbar seine Mutter verloren und war orientierungslos am Montag an der Goldküste nördlich von Sydney angeschwemmt worden. 12 Stunden kühlten Freiwillige den rund 1500 Kilo schweren Buckelwal, bis er mit vereinten Kräften zurück ins Meer gezogen werden konnte. Laut Tierschützern hängt das Überleben des Babywals jetzt davon ab, ob er seine Mutter im Pazifik wiederfindet. Am 21. Dezember 2012 geht die Welt unter. Das glauben zumindest viele Esoteriker, denn an diesem Tag endet der Kalender der Maya-Indianer. Ein Dorf im Süden Frankreichs leidet darunter schon heute, denn immer mehr UFO-Gläubige ziehen in den Ort Bugarache und vertreiben die normalen Touristen. Sie glauben nämlich, dass Außerirdische sie am Tag des Untergangs ausgerechnet von dort retten werden. Unser Frankreich-Korrespondent Alexander Oetker berichtet. Hören Sie es hämmern oder surren? Nein? Er auch nicht. Komisch. Dabei soll da oben im Pic du Bugarache doch eine UFO-Garage sein, Werkstatt inklusive, behaupten die, die hier seit Wochen um den Berg tanzen, Schamanen und Alien-Anhänger nämlich. Und selbst einige Bewohner des Dorfes im Tal sind sich sicher, hier ist Magie. Da waren Lichter, ich wurde entführt, hier geschieht etwas mit uns. Es war wie die Tür zu den Sternen. Am 21.12.2012 endet der Maya-Kalender und gleichzeitig geht die Welt unter, glauben Endzeit-Fans. Und eben dieses 200-Seelen-Kaff Bugarache, kurz vor der spanischen Grenze, soll dank des Berges der einzige Ort sein, der Überleben garantiert. Dank Aliens, die mit UFOs die Menschen einsammeln. Deshalb strömen nun Esoteriker aus aller Welt hierher. Und die Bewohner des Dorfes nervt's. Viele normale Touristen haben sogar schon ihren Urlaub storniert. Wir müssen unser Dorf und unsere Kinder schützen. Ich habe keine Angst vor 2012. Das wird nicht das Ende der Welt. Doch manche wollen auch Geschäfte machen mit der Apokalypse. So will mancher nun seine Scheune für 1 Million Euro verkaufen. Doch Sektenexperten mahnen, nur zu lachen über die Esoteriker wäre falsch. Schließlich gab es in Frankreich schon Massenselbstmorde bei Sekten, wie die bei den Sonnentemplern in den 90ern. Wir sind da sehr vorsichtig. Wir wollen nicht, dass hier Gläubige manipuliert werden. Unsere Ordnungskräfte machen ihre Arbeit und überwachen jegliche Sektenaktivitäten. Doch bis dahin erfreut sich der spirituelle Buchhändler an steigenden Umsätzen. Die Pensionen sind schon jetzt für Dezember nächstes Jahr ausgebucht. Und auch er hat sich schon mal einen Platz gesichert, ganz nah am Berg, der Leben retten soll. Ja, du glaubst mir ja doch kein Wort, Benny, was die Außerirdischen betrifft. Ja, bist ja selber einer. Ich weiß es doch. Wer schmeißt eigentlich diesen Stuhl hier immer um? Hast du doch letztes Mal schon aufgestellt. Das stimmt. Der Regisseur hat mir gesagt, ich müsse es genau hier hinstellen. Das wäre dann für die Wärme unterm Hintern. Wäre es besser. Der Benny, das ist übrigens der Mann hinter der Kamera. Und der glaubt mir kein Wort, wenn ich was über Außerirdische sage. Das Letzte, was ich mir anhören müsste, ich hätte überhaupt keine Ahnung und die könnten sonst wie aussehen. Mach mal dein Mikro frei, sonst hört man dich nicht. Ach, oh, Entschuldigung. Ja, gut. Kann man mich jetzt hören? Ja. Können Sie mich, ja, jetzt? Ach, du hast das, also du hast es auch hören. Das ist wunderbar. Der Außerirdische, der ist nämlich, jetzt kommt's, der ist eigentlich quasi auch nur ein Mensch. Ja, also das ist jetzt meine These. Kommen Sie mal, ja. Es ist nämlich so, also wenn wir normal sind, also ein normaler Durchschnitt, dann sind wir ja so wie alle. Verstehen Sie? Also mit der Idee könnte man an den Außerirdischen rangehen. Wie muss ein außerirdisches Lebewesen sein, damit es auf seinem Planeten überhaupt sich entwickelt hat und überleben kann? Naja, brauchen Sie sich ja nur umzugucken. Wenn es nämlich so sein sollte, dass unser Planet der Normalfall ist, der kosmische Normalfall, dann ist natürlich auf einem anderen Planeten das ja so ähnlich wie bei uns.
worauf ich hinaus will, ist, man kann ja bei jedem Ding, also hier zum Beispiel bei so einer Tasse, beim Benny, bei der Kamera, bei mir, immer sinnvollerweise fragen, wo kommt denn das Ding eigentlich her? Das war ja nicht schon immer so. Wir haben natürlich schon längst gemerkt, die komplizierten Dinge sind aus einfachen Bausteinen zusammengesetzt. So, wenn das ein kosmisches Prinzip ist, dass kompliziertere Dinge aus einfachen Bausteinen zusammengesetzt sind und bei den natürlichen Lebewesen, also die, die sich natürlich entwickelt haben, ist es ja die Entwicklung, die also die einfachen Bausteine zu einem Lebewesen zusammensetzt. Wenn das ein kosmisches Prinzip ist, ja, dann ist der Außerirdische quasi auch nur ein Mensch. Weil jetzt kommt nämlich der Hammer. Ich muss jetzt mal wohin, wo man eigentlich nicht so gern... Erinnern Sie sich noch an die Schule? War eine harte Zeit, ich weiß, auch beim einen oder anderen. Aber da gab es etwas, zumindest früher, heute ist ja alles digital, aber früher gab es eine tolle Sache, das war das Periodensystem der Elemente. Erinnern Sie sich noch, das war dann so eine Karte an der Wand, die musste entweder geholt werden oder hing im Chemiesaal rum. Und in diesem Periodensystem der Elemente, da sind die Elemente drin. Deswegen heißt es ja so, also Wasserstoff und Helium ist die erste Periode, dann Lithium, Beryllium, Bohr, Stickstoff, Sauerstoff und so weiter. Also Kohlenstoff noch dazwischen. Und jetzt kommt's. In diesem Periodensystem der Elemente gibt es keine Lücken. Sind sie platt. Das merke ich. Ja. Das ist eine dieser Erkenntnisse, die werden wir in 500 Millionen Jahren, so es dann noch Menschen gibt, werden die das ihren Kindern erzählen. Das Periodensystem der Elemente, da wo die ganzen chemischen Elemente aufgereiht sind, da gibt es keine Lücken. Können Sie sich das vorstellen? Das bedeutet, wir haben etwas, was immer gültig sein wird. Immer. Jetzt bin ich ja ein großer Freund davon, sagen, ja, wir könnten uns auch irren, aber nicht beim Periodensystem der Elemente. Das ist finito. Kann vielleicht noch andere Elemente geben, die sind aber alle instabil, aber die 92, die stabil sind, die kennen wir alle. Da gibt es nämlich, das ist nämlich so, bei jedem Element sagt man ja, also ein chemisches Element mit einem Kernbaustein positiv ist ein Wasserstoff, mit 2 positiven Kernbausteinen ist Helium, mit 3 ist Lithium und so weiter. Ist ja klar, zwischen 1 und 2 passt keine ganze Zahl mehr und zwischen 3 und 4 auch nicht. Wir kennen also alle, und Entschuldigung, dass ich mich so echauffiere, aber ich finde es grandios, wir kennen alle atomaren Konstituenten, schönes Wort, also alle atomaren Bausteine im Universum, alle. Vor allem die, die für Lebewesen interessant sein können. Gucken wir uns doch mal um. Ich meine, gucken Sie sich doch mal selbst an. Gucken Sie sich mal einfach mal auf die Flosse, hier auf die Hand. Oder, ja, Sie wissen es ja. Wir bestehen aus Kettenmolekülen. Also ein Lebewesen, da muss man jetzt natürlich, müsste man so eine ganz allgemeine Definition machen. Was ist denn eigentlich Leben? Wann fängt das Leben an und so weiter. Gibt es ja diese wunderbaren Witze. Ja, der eine sagt, das Leben, das beginnt direkt bei der Zeugung. Der andere sagt, nein, das Leben beginnt erst 6 Wochen nach der Zeugung. Und der dritte Mal, das Leben, meine Freunde, beginnt, wenn die Kinder aus dem Haus sind, der Hund tot ist und so weiter. Also, nein, es gibt so. Das Leben, das ist Reproduktion. Also das kann sich vermehren. Das hat einen Stoffwechsel und mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Und es muss sich halt irgendwie am Leben halten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt muss ich mir mal die Nase putzen. Gesundheit. Danke. Das ist ein Biofilm. Kleines was am Rand. Also, Leben hat was mit Reproduktion zu tun, mit Stoffwechsel. Also, da wird Energie verarbeitet. Ich meine, dass Sie und ich, dass wir hier alle existieren, das hat ja damit zu tun, dass wir in einem Energiestrom sind. Also wir kriegen die Energie von der Sonne ist 150 Millionen Kilometer entfernt, hat 5800 Grad Oberflächentemperatur, die schmeißt seine Energie hier runter wie verrückt. Und des Nächtens kann aber die Erde einen großen Teil der Energie, die es von der Sonne kriegt, wieder ans Universum zurück abstrahlen. Merken Sie was? Das ist ein Energiestrom. Wir sind wie Forellen im Energiestrom. Lebewesen sind auf allen Planeten kosmische Durchlauferhitzer. Es ist die Verwandlung von Sternenlicht in, hier so, ich habe ihn ja vor mir hier, meinen guten Mann, in organische Energie, in chemische Energie. So sieht es aus. Und wenn das für die Außerirdischen auch gilt, und wir müssen davon ausgehen, dann können wir uns natürlich überlegen, wie sieht so ein Außerirdischer aus, aus was ist er denn aufgebaut? Naja, ich habe Ihnen ja schon gesagt, im Periodensystem der Elemente gibt es keine Lücken mehr. Aus was könnte ein Außerirdischer jetzt bestehen? Gehen wir mal hier zum Beispiel zu diesem Fensterrahmen. Hier haben wir es mit einem Stück Holz zu tun. Und das ist praktisch der Stoff, aus dem die Außerirdischen sind. Kohlenstoff, ja. Jetzt werden natürlich einige von Ihnen sagen, Moment, es gibt ja auch ein Element, das macht Kettenmoleküle und das heißt Silizium. Ha, werde ich dann sagen, Silizium macht aber Kettenmoleküle nur bei niedrigen Temperaturen und bei niedrigen Temperaturen, werde ich dann sagen, ist die Chemie sehr langsam. Dann werden die anderen sagen, na und, macht doch nichts. Dann werde ich sagen, ha, wenn das zu lange dauert, dann ist der Stern ausgebrannt.
Also man braucht erstmal, also warum die Chemie sehr langsam ist? Na, sehen Sie doch bei Ihrer eigenen Kühltruhe zu Hause. Warum haben wir denn Gefriertruhen? Weil wir unsere Lebensmittel, die ja wiederum aus Kohlenstoffkettenmolekülen bestehen, gerne länger haltbar haben möchten. Deswegen tun wir das Zeug bei niedrigen Temperaturen halten. Die Chemie ist langsamer bei niedriger Temperatur. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein Siliziumlebewesen vor sich. Also für Spaß, nur für Spaß. Ein Siliziummännchen sieht auf der anderen Seite der Straße ein Siliziumweibchen und denkt, wow, sonst nichts, ganz jugendfrei. Sonst nur boah, vielleicht boah und wow. Man kann also jetzt die hormonellen Reaktionen im Gehirn eines Kohlenstoffmännchens, ja, auf ein Siliziummännchen übertragen. Da kann ich Ihnen Folgendes sagen. Sex zwischen einem Siliziummännchen und einem Siliziumweibchen dauert länger, als das Universum alt ist. Das ist ein Vorspiel. Okay, Spaß beiseite. Also worauf will ich hinaus? Es muss Kohlenstoff sein. Es werden Kohlenstoffketten sein, Kohlenwasserstoffketten sogar. Denn also das häufigste Element im Universum ist Wasserstoff. Dann kommt Helium. Helium ist ein Edelgas. Edelgase verbinden sich natürlich nicht. Deswegen sind es ja Edelgase. Das nächste interessante Atom ist dann Stickstoff, Kohlenstoff und Sauerstoff. Mit Kohlenstoff, Stickstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, da kann man schon alles machen, was man braucht. Da hat man schon lange Kohlenwasserstoffmoleküle und die können sich verändern und so weiter. Also wenn das so sein sollte, dass der Außerirdische ein Kohlenwasserstoffmolekül ist, also jetzt mal im übertragenen Sinne aus natürlich vielen besteht, dann wird der natürlich um einen Stern herum existieren können und nur da existieren können, dessen Licht, also das Licht des Sternes, nicht so hart ist, dass es die Moleküle wieder kaputt macht. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, Moleküle sind ja nicht beliebig stabil. Wenn man die richtig aufheizt, gehen sie kaputt. Zum Beispiel unsere Eiweißmoleküle machen bei 42 Grad die Grätsche. Deswegen ist es lebensgefährlich, so hohes Fieber zu haben. Also wenn jetzt ein Planet zu heiß ist, weil der Stern so heiß ist wie verrückt, dann wird es natürlich mit dem Leben nichts werden. Also wir können schon mal die bewohnbare Zone, werden wir irgendwann mal anders nochmal genauer untersuchen, aber man könnte also sagen, was für Sterne können denn diejenigen sein, um die herum sich überhaupt nur Leben entwickeln könnte. Also ein Stern, der zu kalt ist, wird es nicht werden. Legen Sie sich doch mal in eine Mikrowelle. Werden Sie nicht satt. Das können Sie vergessen. Ja? Da bin ich schon genau bei den Formen des außerirdischen Lebens. Also der Außerirdische muss zum Beispiel eine Öffnung haben, wo Flüssigkeiten rein müssen. Der muss nämlich Flüssigkeiten haben für Kohlenwasserstoffmoleküle, braucht er nämlich nicht nur Kohlenstoff und Stickstoff und Sauerstoff, der braucht auch Wasserstoff. Er braucht natürlich Wasser, ganz klar. Also muss Öffnungen haben, wo das Wasser reinkommt. Er muss Öffnungen haben, wo entsprechende Abfälle auch wieder rauskommen. Aber ich wollte ja eigentlich bei dem Stern noch was sagen. Die Tatsache, dass wir hier solche Sensoren haben, also hier diese Dinger, die Äuglein, die ja übrigens mehrfach in der Evolution entwickelt worden sind, ganz interessant, ist ja kein Zufall. Hat ja damit zu tun, wir sind ja abgestimmt auf den Stern, um den herum unser Planet sich bewegt. Um den herum unser Planet sich sogar dreht. Das ist auch eine schöne Geschichte. Aber na, ich will ja nur über außerirdische Lebewesen sprechen. So, wir haben also Kohlenstoffverbindung. Es muss also sowas sein. Der Stern darf nicht zu heiß, nicht zu kalt sein. Und der Planet, der muss eben, naja, was der für Eigenschaften haben muss, das kriegen wir noch. Aber wichtig ist für das Lebewesen, der Planet darf nicht zu schwer sein. Wenn er nämlich zu schwer ist, dann wird die Atmosphäre auf dem Planeten so dicht sein, dass der Außerirdische sich gar nicht mehr bewegt. Er darf aber auch nicht zu leicht sein, der Planet, weil dann hat der Außerirdische ansonsten überhaupt keine Atmosphäre, die er atmen kann. Und atemlose Außerirdische sind natürlich tote Außerirdische. Das geht auch nicht. Also der Planet muss schon gewisse Eigenschaften haben, sodass die Atmosphäre schön dicht ist, aber nicht zu dicht. Ne? Merken Sie, wie das so eingeregelt wird. Und wie sieht denn dann der Außerirdische aus? Naja, er wird Sensoren haben für das Licht des Sterns, um den herum sein Planet sich dreht. Hier, Äuglein. Die Atmosphäre, ich sage ja kein Wort umsonst. Die Atmosphäre ist ja ein Luftmeer. Als Außerirdischer lebt man ja, so wie ein Irdischer auch, auf dem Boden eines Luftmeers. Klar? Klar. Was wird er da haben? Na, um sich zu orientieren, um auch vielleicht die Schwankung des Luftmeers irgendwie zu benutzen, wird er Sensoren haben, um diese Schwankungen aufnehmen zu können. Ohren. So, und jetzt kommt natürlich eine These, die kann ich nicht beweisen. Ich kann das also sowieso nicht beweisen, ich kann es nur plausibel machen. Ich vermute, dass auch auf anderen Planeten es verdammt gefährlich ist, das Hirn auf dem Boden hin und her zu schleppen. Stellen Sie sich mal vor, ich hätte mein Hirn irgendwie, würde hier da unten rum, so, müsste ich so hinter mir herziehen, so wie so ein Kinderwagen oder was. Ich vermute ganz stark, dass es vernünftig sein könnte, die zentrale Prozessoreneinheit, also das Gehirn, vom Boden möglichst weit weg in die Höhe zu bringen.
das heißt nicht, dass die auf 2 Beinen gehen. Das weiß ich nicht. Eher wie E.T. oder wie Spock? Fand ich eher so die Außerirdischen. Ja, das wahrscheinlich beides. Also der Spock ist ja ein ziemlich cooler Typ und E.T. ist halt ein ziemlich kleiner, sehr lustiger Typ. Ich weiß nicht, ob die lustig sind, aber also so, ich schätze mal so irgendwo dazwischen, so zwischen E.T. und Spock, du hast schon recht. Also die werden Augen haben, die werden Ohren haben, die werden Öffnungen haben, die werden sicherlich nicht so aussehen wie manche Außerirdische in Science-Fiction-Filmen, wo dann irgendwelche Tentakel-Lebewesen hierher kommen, denn mit Tentakel-Lebewesen kannst du keinen Lötkolben festhalten und Lötkolben musst du nämlich benutzen können, weil die Schaltungen musst du irgendwie zusammen. Ja, also wenn wir mal Besuch bekämen von Außerirdischen, also ich bin ja schon wieder woanders, jetzt bleiben wir beim Außerirdischen irgendwo. Ne? Und wie wird der sein? Ne? Wie wird er sein? Wird das ein Fisch sein? Na, also wenn uns einer besucht, dann muss er so sein wie Sie und ich, also wie wir zwei hier zum Beispiel. Ne? So. Also relativ, also nicht zu groß. Die werden zum Beispiel auch nicht zu groß sein. Das kann man ausrechnen. Ja, das gebe ich Ihnen noch mit. Wie groß ist ein Lebewesen auf einem Planet? Bis wohin wird es sich entwickeln? Naja, so groß, dass wenn er hinfällt, er nicht kaputt geht, komplett. Also das ist natürlich jetzt knallige Physik. Ne? Das ist aber das Einzige. Da kommen dann so Viecher raus, so groß wie Elefanten. Die Dinosaurier damals, die waren schon zu groß, hat man ja auch gemerkt. Das hat sich ja nicht rentiert. Also der Außerirdische ist auch nur ein Mensch, ist die These, dass wir hier auf unserem Planeten quasi sowas sind wie das, was der Kosmos im mittleren Alter, der Kosmos ist jetzt 13,7 Milliarden Jahre, so hervorbringt. Also sollte uns mal ein Außerirdischer besuchen, müssen wir uns nicht darüber wundern, dass die so ähnlich sind wie wir. Aber ob sie vielleicht nicht doch ein bisschen mehr drauf haben als wir, das könnte ja sein. Vor allen Dingen, wenn sie mal hierher gekommen sind. Ne? Da haben sie ja vielleicht eine ganz andere Möglichkeit, uns mit der ein oder anderen Lösung von unseren Problemen vielleicht zu helfen, wie es weitergeht. Aber letztlich ist die Frage nach dem Außerirdischen immer nur eine Frage nach uns selbst. Wir lernen so gut wie nichts über den Außerirdischen, aber über uns selbst eine ganze Menge, warum wir so sind, wie wir sind. Das finde ich toll. Also selbst dann, wenn man überhaupt niemals außerirdisches Leben finden wird. Die Frage nach E.T. ist eine ganz tolle Frage. So schnell kriegt man kaum Leute zur Naturwissenschaft wie mit den Außerirdischen. Gute Nacht und viel Glück.